kwenye dunia hii. Unaposombwa sana safarini, jemedari ametangulia, usiogope. Uliyechoka sana songa mbele, ametangulia mbele Bwana Yesu. Ushindi ni hakika. Umesongwa kwenye dunia hii, unaposombwa sana safarini, jemedari ametangulia, usiogope. Uliyechoka sana songa mbele, ametangulia mbele Bwana Yesu. Ushindi ni hakika. Yote yawezekana, yote yawezekana ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, dumu pendoni mwake. Yote yawezekana, yote yawezekana ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, dumu pendoni mwake. Yawezekana ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, dumu pendoni mwake. Yote yawezekana, yote yawezekana ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, dumu pendoni mwake. Yote yawezekana, yote yawezekana ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, dumu pendoni mwake. Yote yawezekana, yote yawezekana ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, dumu pendoni mwake.
chuki iliyojaa mioyoni mwetu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna. Kando kando ya bahari ya kioo, hapo ndipo washindi tutakutana. Ni furaha iliyoje tukikutanishwa na marafiki waliotawanyika kila pande. Sina sababu ya kukosa kwenye mkutano huo. Kando kando ya bahari ya kioo, hapo ndipo washindi tutakutana. Ni furaha iliyoje tukikutanishwa na marafiki waliotawanyika kila pande. Sina sababu ya kukosa kwenye mkutano huo. Tumealikwa zote kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Jitayarishe, osha vazi lako, usikose mkutano huo. Tumealikwa zote kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Jitayarishe, osha vazi lako, usikose mkutano huo. Yafikirie yaliyo juu, wala si ya duniani, maana uraia wangu uko juu mbinguni. Ninamngoja Bwana anipeleke mbinguni. Tumealikwa zote kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Jitayarishe, osha vazi lako, usikose mkutano huo. Tumealikwa zote kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Jitayarishe, osha vazi lako, usikose mkutano huo. Tumealikwa zote kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Jitayarishe, osha vazi lako, usikose mkutano huo. Tumealikwa zote kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Jitayarishe, osha vazi lako, usikose mkutano huo. Nijengima kwa ngio msalaba, Yesu achongia uru. Mwandu marpinde mgimakano, mwandu mosikoni kwa mroth Yesu. Sana
Raroloyo nayud teko kang'iyo msalaba. Wang'iyo ng'iyo ting'itengi wang'iyo msalaba. Anayod marwojuko wang'iyo ng'iyo yor Kalvari. Maria che marita nyimine Lazaro, chingine no chandore kumto waki, negi oro waji Yesu, o sipni miero toya, tokane Yesu winjo wachlo, no de kumende no kode o,
What's
upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Dakaneka wamora. Happy Sabbath. Happy day. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Okay, wagoyero kamano Nyasaye kuom chopo nyaka ka. Koro gimomiyo achung' kae maduong' en mondo aland gimoro kamatin. Nyasaye ogwedhowa kaka Chokobo. Kawuono our camp meeting 2025 is live. So it can be viewed by many people from all walks of life. Koro gimomiyo an kae mar wacho niya, kumuneno cha, that is a camera materowa live. Koro omiyo ka in gi link tafadhali anyalo adhi share link. Omiyo inyalo share ni ng'at mani oko, nyathino bed nyathini mani oko, onyalo view, onyalo watch live. Sawa? Ero kamano. Paki Nyasaye mogwedhowa, ji duto paki e piny ka. Paki Yesu malaika, paki jakon muya maler. Amen. Reverend Bao wa kulumu lwalemu. Wago niro kama na dunya sai mangima. Kuye mondi yawno piny kawuono wakalabi jawanya sai chinso watmari maler kwa tego kiche. Goniro kamano nyaka ne kije chakre Nyasaye nyaka odiochieng' ma kawuono kisebedo gi nyithindi ka jawanya sai moko winjo wach moro matek. Nyingi pagi duong' nikech mano. Wachopo ka kinde sa odiochieng' mogik. Wuokoro kake chano chokro bed mari karo ni chiko nyaka watiek nikech Nyasaye nyingi Yesu majawa. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God, church. Duong. Yena mondo kawo thuolo ni makende mondo tim rweko mapiyo piyo mondo wadhi e migawo machielo. Ne oganda mowuok Koliech. Oganda mowuok Koliech. Jo Koliech onge. Ang'eyo ni gin kod migawo mar kichogi bende giloso. Giwinjo ni orwaki e nying Ruoth Yesu. Migunde be nitie. Jo migunde ane kod bat. Ng'at achiel mondo moswa. Amen. Jo Akech. Akech nitie, ng'at achiel moswa. Okwe.
Kwe kendo. Imbe mosa ji nikech wuodh geno no. Wuodh geno. Erokamano. Jo Kodila bentie ageno ni gin pegin malo kocha. Wan gi kanisa wa maka Sibos en maka. Wan gi kanisa wa Onyando. Onyando benitie. Onyando bende ang'eyo ni ok nyal bedo nikech kiny ung'eyo maber ni Onyando chaka ng'owa kiche margi, and therefore gitimo ikruok margi makende. Ane jowa mawuok joka Sibos mantie e chokruogne. Joka Sibos ng'ata chielo moswa. Happy day, happy Sabbath. Jo kanisa wa Makobo. Kanisa wa Makobo benitie ng'ata chiel mondo moswa. Chiel mondo moswa Koboka. Kwe. Ambimi moswa gi praise the Lord no. Amen. Aya. Wantiere gi chair ka chiel kod committee members monoloso company. Wan kod committee ka chiel kod jakomgi gichung'ane malo kan magintie. Committee mar camp ka chiel kod jakom mar kiche. Very good. Jakom mondo mosji e low committee. Mokwongo adwoko erokamano ne Nyasaye. Amosu duto jo Kristo moyworowa ni mirembe uru. Mirembe. E low committee ne wan gi Matthews Kuke manotele e side committee ka. Moses Olweny adwoko erokamano. Japuonj Elio kimos ji e low committee duto te. Abiro kwayo minot bendo biro kao kolem kodwa tamiye thuolo mondo mos ji. Chunga nena Hallelujah. Apa ni wacho ni minot bekoro kawo nyithindo mondo mos ji. Nikech aneno ka mos jo committee no ya mabor. Oyagi jakom, committee members jakom, ng'at machielo chokor dok e ot. Hallelujah. Aya. Wan gi jakwath kanisa ni iluong ni jakwath Jono Oro jadi mar wake chokruok. Yie mondo ifone jo Kristo. Amen. Wan kod district coordinator marwa jakwath Joseph Abuoro mabendo osebedo ka bire chokruogne ka bedo ni an gi ng'ikruok moro ma ok ayudo thuolo mar chopo e sama chon, to Nyasaye yie mondo chop sama chon. Jadi mar wake chokruok yie mondo ifone jo Kristo. Amen. Seche duto Nyasaye ber kendo mane kite. Men of faith. Yes, men of faith. One kod wendwa ma owuok Kisii, the media team. Jadima roho ge chokruok ka. Nilikuwa nimesahau tuna we are doing welcoming of our guest from Kisii, the media team. So how many do welcome them? Thank you. One of them to say hi to us. Happy day. Happy Sabbath. Good news. Thank you. Amen. Kikupenja gimomiyo awuok e Dholuo tadonje Kisungu awera gi Kiswahili. Mano kikupenji. Kipenjo to anyalo timora kodi marach e chokruok. Aya. Yena mondo miya wachni ng'ata kama entie. Ng'ata kama entie. Koda ka oganda mowuok e district mamoko. Mochokore kodwa ka. Giwinji ni orwak gi e chokruogni kaachiel kod diasporas duto mag kanisa ni. Giwinji ni orwak gi e chokruok ka e nying Ruoth Yesu. Yena mapiyo ring mondo aduog malo ka mondo
wa tim ng'eruok maloka. Malokoni wan kod Jayalo Esther Adhiambo. Jayalo Esther Adhiambo no owuok nwa e kanisa e kanisa wa Malum, Ng'ou District, Buo Pastor Benson Ogutu. Jadi marwake. Thank you. Karibu Jayalo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa Sabato wadika nyakla. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana wa Sabato. Amen. Be blessed. Thank you. Thank you. Thank you so much. Wan kod Jayalo Janet Osano. Jayalo Janet Osano wuok kanisa wa Maseme. Seme nitiere e district komako Dhoch. Jadi marwako Jayalo Janet. Thank you. Kikichung. Jadi marwako Jayalo Janet. Erokamano. Ene chileti mane mokile tingo ne bali. Erokamano Jayalo, karibu. Forward ever. Backward never. Backward never. Forward ever. Mungu awabariki. Thank you. Wan kod Jayalo Geoffrey Okoth. Jayalo Geoffrey Okoth ay kanisa wa Moyombe. Jadi marwako Jayalo Geoffrey e juma mangima osebedo kupuonjo wa stewardship. Jadi marwake kendo. Thank you. Jayalo, karibu. Hallelujah. Amen. Amen. Nyasaye mondo gwedhwa duto e nying Ruoth Yesu. Bwana sifiwe. Hallelujah. Fwana kama hallelujah. Nyasaye ber. Ne kendi kaka Ruoth Nyasaye ber. Wago ne Nyasachwa no erokamano moseyie okwang kodwa mwagik e nyal giko mar kiche makobo. Ji adi mamor kaka mor ane kod bat. Erokamano ahinya. Waseneno duong' Nyasachwa no mawatiyone kinde ka kinde. Wachung' e migawo moro ma wang'eyo kendo agombo ni wabed kod wabed gi traf moro chopane machiegni. Wadwa ni wagone Nyasachwa erokamano nikech nyaka ka osebedonwa Nyasaye kendo adier waluonge Ebenezer. Wasebedo kwawuoyo kendo wajiwore gi jo Nyasaye kor juma kokalo kuom migawo mar tiyo ne Nyasaye gi gigo ma Nyasaye okete lwetwa. Ang'eyo ni chokruogni nitiere joma ne pok oyudo thuolo mar chopo e nyim Nyasaye e kiche ni mondo kik kiche kalnegi. Wadwa ni wamiu thuolo mondo ubi, to ok mago kende. Nitiere joma noseyudo thuolo mar chopo to pok oneno kochope rang'iny mogombo mondo nyal chope. Ang'eyo bende ni nitiere nyithindwa man oko mane warungo chunygi kendo ni wawuoyo kodgi e kor juma, to e thuolo ni ne pok gichoro lwetgi, to ma e thuolo ma wadwa ni wamigi mondo ginyal timo. Ok mago kende, wang'eyo ni wan e district, to kendo jo district nyalo gombo mondo support jo kiche makobo. Un bende wagwelou mondo unyal chopo kanyakla mondo wanyal chwalo tich Nyasaye odhi nyime maber. Wach moro ndike e buk mar Korintho, en jo Korintho mokwongo sura 15, asomo wes 58. Jo Korintho mokwongo sura 15 wes 58 wacho wechegi. Chikiti mondo iwinji, asomo e loko manyien. Biblos wacho niya: emomiyo owetena mahero, chung'uru motegno ma ok ung'eng'ni, kutiyo matek pile e tich Ruoth, kendo kung'eyo ni tich mutiyo kuom Ruoth ok nobed kayiem nono. Haleluya. Emomiyo owetena, chung'uru mang'owa, chung'uru motegno e tich ng'awa, e tich Ruoth, kung'eyo ni tich mutiyo to ok nobed kayiem nono. Bende kisomo buk mar Jo Thesalonika
En sura 3 to wesne 22 kata wes 23 gi 24. Biblos wacho niya, gimoro amora mutimo to timuru gi chunyu duto mana ka gima utiyo ni Ruoth to ok ni dhano. Wes 24 ema mitna. Biblos ma Nyasaye wacho niya, kung'eyo ni Ruoth ema nomiu pok mosesingore ni nomi joge ni mar Kristo e Ruoth mutiyone. Nyithi Nyasaye ok watine dhano, to watiyone Nyasachwa, watiyone Jawarwa, watiyone Jal manoresowa e tho. Wasepodho e todo mar richo, nobiro moresowa. Koro adana chiw thuolo mochiwore ni dwa tiyo Nyasaye e kicheni. Moamua ni kiche ok kalnegi nono, kuma koro wagike ni odwaro roteke mag kiche manyalo chung' e kiche makobo mondo wanyal tiyo tich Nyasaye. Wadwa ni wawer namba 86, to sama wawero wendno wabiro akwano grube adi joma ne pok oyudo thuolo mar tiyo ne Nyasaye e kor juma, nikech thuolo to ne wan go to ne pok wayudo. Ibro bira bi nyithindewa mane pok walemogo bende yudo thuolo mar biro, man dala kata man oko diasporas. Umbe uyudo thuolo mar biro. Ng'ama no osetiyo to pok oneno kogik rang'iny mogombo no gigie, imbe thuolo ni en mari, iyudo thuolo mondo ibi. Kae to walemo bende gi jo district magombo mondo support kich mar kobo. Un bende warwako ahinya. Nyasaye mad gwedhwa ka wabiro. Wawero namba 86. Wan wamor kwa tiyo ni Ruoth Yesu, ko yetimo tich manade. Ok wadwa ni waketh sa, wadwa ni wabiya mapiyo piyo mondo wanyal timo migap tich. Ayude ashas moko konywa. Yesu watiyo gi mor ti ich Ruodhwa Yesu. Wana kiseketo tichung'a ka wadwa lemo kodu, ok idogi. Kisechopo tichung'a ka kohero ji duto me piny Kristo mobedo e duong' mawuoro ochi wogwethne kuom ng'wonone ti ich Ruodhwa Yesu. Watiyo gi mo ti ich Ruodhwa Yesu. Wanatine piny ka wabedo mamuol kwalo. Wawero wenno kwa rito ng'ama pod ni mabor, chwal tiendi. Wadwa lemo kod jowa mane pok oyudo thuolo. Lal makelo ji kwa nyiso gi Yesu majakony tich Ruodhwa Yesu. Watiyo gi mo tich Ruodhwa Yesu. Wanatine piny ka wan wamor kwa tiyo ni Ruoth Yesu. Roji duto e piny mobedo e duong' mawuoro ochiwo ne kuom ng'wonone ti Ruodhwa Yesu. Watiyo gi mo tich Ruodhwa Yesu. Tich Ruodhwa Yesu wanatine piny ka. Wawero stanza 3 kaeto walemma. Wabedo
ma kwalo ruodha kwawo to eyo motelonwa jomo lalwa kelo ijawarwa kwanyi sogi Yesu majawar tich ruodha Yesu tich ruodha Yesu watiyo gi mo tich ruodha Yesu tich ruodha Yesu wanatin e piny. Nitiere ng'ama pod biro? Be nitiere ng'ama pod biro? Yes, pod wamedo jiwo jowa mondo nyal biro kendo pod wamedo rito. Ka koro dwaro mana jokinda roteke mag yie manyalo chung' gi kiche mawacho ni bas kiche makobo wachungo kiche ogore piny to wantie. Ma koro dwaro jochir. Biblos ondiko e buk mar Fweny en sura 14 verse 12 ni ka kore midware jokinda mag jo Nyasaye manyalo rito ang'owa manyalo rito yie. Aneno ka jomoko pod chapni, wan pod wabro wera ka waritogi. Joma chapni ochapni mapiyo mondo kik waketh program. Wanwa mor kwa tini Yesu wanwa woka chunyo Yesu tich ma nade marudwa ochiko wana tim kinda kuom tich ruodha tijni dwaro kinda tijni dwaro ni kik waol dwaro ni kwatie to atime gi mor tich ruodha Yesu tich ruodha wanatine piny ka. Awinjo ka jayalo wacho niya, kata ina member mar church machielo kata ok ina Adventist, yes, tidwa ni chor tich Nyasaye gwethi laro yie mondo ka baasha mondo bi mondo lamni go Nyasaye. wadwa lemo in a special way. Next stanza as we pray. Wawero stanza 2. Kata in ja district ma Migunde tidwa ni support kiche mar Kobo. Nitie gi umiyo wawacho mano jo Nyasaye. Chapni ura chapa mondo nying Nyasaye oduong' wadog gi dala kwa wan gi gweth mogundho nikech Nyasaye ema watiyone. Wana mor ma nyiso ji wach kuome kako hero ji duto e piny Kristo mobe do edwong mawuoro ochi wogwethne kuom ng'wonone tich ruodha Yesu tich ruodha Yesu watiyo gi mo watiyo gi mo tich ruodha Yesu tich ruodha Yesu wanatin e piny ka kwa bedoma muol kwaluwo ruodha kwa wuotho eyo motelonwa jomo lalwa kelo ijawarwa kwa nyiso gi Yesu majakony tich ruodha Yesu tich ruodha Yesu watiyo gi mo watiyo gi mo tich ruodha Yesu tich ruodha Yesu wanatine e piny ka. Jadolo lem kaita Walemo. Wuonwa bende Nyasachwa manie polo malo. Nyingi en dala mochiel motegno. Ma jomithiro ringo kendo resore. Wabiro gi nyingi no mondo waresre gi mich mikete lwetwa. Wabiro e juma ni kendo kawuono gi nyingi no
mondo wakwayi ni yie mondo imed bedo Nyasachwa. Wuod Nyasaye, wamedo biro mana gi nyingi mondo wabed nyithindi chutho. Waluongi tinende ni Nyasaye, ka wakelo ni misango mar erokamano. Sewuotho kodwa, isechung' kodwa ndalo manyoro e higa nyaka ndalo ma kawuono e higani. Ok wawinjo wach moro Nyasachwa motimore koda ka ngimawa. Wuod Nyasaye, wagoni erokamano. Nyithindi oringo mondo lami, nyithindi ochung' e nyimi ka gi mich. Wuod Nyasaye, yie mondo iluokgi, iwene gi richogi mondo iketgi kare, mondo misango mitimoni ni Nyasachwa obedi misango momiyo nyingi duong'. Gwedhe ng'ato ka ng'ato mochiwo, ting'e ng'ato ka ng'ato malo Nyasachwa, yie yawe mbap ng'ato ka ng'ato Nyasachwa. Lemo bende ne gweng'ni mangima Nyasaye, gweng' makobo mwalo ka Nyasaye, akawa keti e lweti. Ka nitie dera moro ma jachien opangonwa, nying Yesu Kristo yie mondo igeng'nwa, mondo wamed lami ka wan kod mor e chunywa. Nyasachwa, erokamano kuom chungi nyithindi ma jokobogi. Erokamano kuom nyisori chuth ni in Nyasaye kit ngimagi. Erokamano kuom rie badi nikech kiche ni Nyasachwa. Wapaki, wadendi, wagoni erokamano. Gimanyo tong wang'i ni gidwaro gweth kuomi Nyasaye. Yie mondo igwedhe ng'ato ka ng'ato, yie mondo ichungi ng'ato ka ng'ato, yie mondo ipar dala ng'ato ka ng'ato, yie mondo ipar nyithi ng'ato ka ng'ato ka Nyasachwa, mondo nyinge nwang' duong'. Chien to wachna diera waromo kodi. Hera modhiero ng'eyo mondo bed kodwa e chokruok ka nyaka watieke nying Yesu ma Jawarwa. Walami Nyasachwa kaachiel gi ma jatichni otieko penjo. Erokamano kuom yie mondo nyithindi oringo chop nyime ka gi gigo ma isegwedhogigo. Ine Nyasaye mawilo kodwa, Nyasaye malokonwa dhoch. Ine Nyasaye ma ka waringo wabiro ire to wadok chien gi gweth mogundho. Walami Nyasaye no mawinjowa kinde ka kinde mwapodho e nyime kwalame. Waseneno duong' ni ratiro e kiche makobo, kendo nyaka e thuolo ni wanyalo luongi Ebeneza. Nyithindi gi Nyasachwa obiro mondo nyal manyi. Ang'o madwa wach kuomgi ma ok ing'eyo, in Ruoth mong'eyo duto. In Ruoth mong'eyowa nyaka e bwo kitendniwa, dwachwa duto, chandruogewa kod achiedh nade Nyasachwa. Ma emomiyo wabiro iri kwagangore mapek, miwa yweyo nyadichiel kendo. Ma emomiyo watiyoni kapod iluongo ni kawuono. Parna nyithindigi mochung' e nyimwa ka gi mich misekete lwetgi. Moko nitiere mag nyithindo, moko nitiere mag nyithindo man oko, jo diaspora mabagni e taonde kadwaro tije Nyasachwa. Koro to walami wan gi chir ni madwaro tich to dhi yudo, matuo to koro dhi chango, madwaro fi koro dhi yudo. Ine Nyasaye mwageno kuome. Rienwa badi malocho bat nogo makora chich, to nyingi onyal yudo duong' e chokruogni. E gikone wafwenye ni waneni Nyasaye, wafwenye ni waromo kodi, tibedonwa Nyasaye e nying Yesu Kristo ma Jawar. Nyasaye mad gwedhu e nying Yesu. Wadwa ni wachop e nyim Nyasachwa bende gi mich mar achiel kuom 10 ma Nyasaye osegwedhowago. Nachung' mondo atim migepego riat mondo kik achak adhi na duogo. Koro e yo machielo, ka jowago bedo piny, to waluongo ushers mag kanisa kobo, ushers mag district, nikech ang'eyo ni kawuono wariwore ka joma owuok nyaka kanisni mopogore opogore. Koro ka wan gi ushers mowuok e district mopogore, kanisni wa mopogore opogore, wadhi luongogi mondo ginyal chopo mbele ka, mondo kanyakla achiel wanyal choko mich mar achiel kuom 10. Dakane ka ushers biro, adwa ni wawacho kamano to ushers biro mapiyo piyo, kae to kik waketh sa
nikech sa to koro yombowa. wabed gi ushers ma each and every church. Yes. Particularly Akech, Akech, Migunde, gi Kanye, gi Kobo. Gi Kobo. Mage ma joma present sani. Immediately, please. Biuru kwawero wer namba 137 samwa choko mechno. Adwana ne ushers go mondo walem chuth mondo chakre. Kata ok in usher to kawuono isechopo, chung' malo mapiyo piyo mondo ikony tich Nyasaye. Wadwa ni ushers ochung' mbele ka mondo walem. Yes. Nikchok wadwa ketho sa. Wadhi choko mich namba 137. To kapok watimo mano, walem. Walami nyadichiel kendo in Nyasaye mowinjore galama. Erokamano kuom wuoyo kodwa mondo waduokni gigo misemiyowa kwaduoko mana achiel kuom 10 kende. Koro jotichni ochung' mondo nyal timo migaoni. Gwedhwa riat Nyasachwa e gikone wane duong'ni e nying Yesu majawar. Winji weche manondiki mag Nyasaye, taeth dute odke no. Welreuru chutho ni Ruodhwa maler osesingo nogwedhu. Keluru taeth duto notema ru wachno gonito na olugweth maduong' gang' ma onge thumo nyalo ye go. Udwaro ng'eyo teko moya ma ler, keluru taeth dute odke no. Dakwa wer. Yudo gweth mowa choke rutaeth duto. Tema uru wachno goni to na olugweth maduong' gang' ma onge thuolo mo nyalo ye go. Gimoro onge koso gweth ma Ruoth keluru taeth dute odke no. Ji mamako wach mar Yesu Kristo Ruoth yudo hawepe kuome. Keluru taeth duto notema uru wachno gonito na olugweth maduong' gang' ma onge thuolo mo nyalo ye go. Ting'uru chunyu ndeka Ruoth kukelo taeth dute odke no. Keluru taeth duto tema uru wachno goni maduong' gang' ma onge thuolo mo nyalo ye. Ushers mantie chien kanyo wachore uru mbele. Duto amiyo Ruoth Yesu miye chunya duto anahere ndalo duto luwe pile ka duto mag Yesu
Duto mag Yesu anamiye. En majawarwa. Wabeda beda. Wayudo thuolo mondo wakaw Biblos ng'ato ka ng'ato gi mare. Kendo wadwa somo e bugu ma wayudo e wach maduong' mar kiche ma higani, Ruodhi mar 2, sura 4. Wes bende wabro somo 4. Ruodhi mar 2, sura 4, wes 4. Owacho niya, bang'e idonje e odi, ilor rie ka achiel gi yawuoti, eka iol morno e agulinigo, kendo kamoro kamoro osepong' to iket tenge. Anuoyo, bang'e idonje e odi, ilor rie ka achiel gi yawuoti, eka iol morno e agulinigo, kendo kamoro kamoro osepong' to iket tenge. Nyasaye mad gwedh somo ka jati Nyasaye nochung' mondo lernwa. Wachungi we namba 55. Koresta konywa. Miwa sup. Awero teko ma Nyasaye. Miwa sup. Awero teko ma Nyasaye. Awero teko. Three sing. Awero teko ma Nyasaye manoloso gode, manoketo nembe matut, manoyaro polo. Awero rieko mochiko wang' chieng' mondo mi piny ler. Dwe to rieny kuom chikne to, sulwe duto winje. Awero ng'wono mar Nyasaye mamiyowa chiemo, nochweyo duto gi wachne, noneno duto ber. Ruoth kamanade mang'iyo, aneno tich malweti. Polo ohulo duong' Nyasaye, piny nyiso herane. Yien to gi cham galote be duto hulo duong'ni. Yembe kudho be koth ochwe, nikech chikni Ruodhwa. Duto mimiyo ngima to gibedo e bwo ritni. Onge kamoro mwadhiye, to Nyasaye ni kanyo. Wakaw kinde mondo wabolre e nyim Nyasaye, ka wachiwo chunywa ka walamo Nyasaye. Waluongi Nyasaye maduong' moloyo. Erokamano kuom seyie ibed kodwa e kambi ni juma mangima. Wagowe sabato mari maler. Wadwa winjo duondi jaduong' nyadichiel kendo, kaka wasewinje e kor juma, kiwuoyo kodwa gi duol mamuol, kendo kiyawo chunywa mondo wachiwre chutho ne timo gik madongo manomicho joka dhano. Osiepwa moherowa gi lala, Baba, waluongi mondo dichieng'ni kendo ichak ibednwa Nyasaye. Kendo ka nitiere dwaro mani iluongo nyithindi mondo wabedie e kambi ni, jaduong' wananene ratiro kawuono. Lor gi teko nyadichiel, kati buk wuodi, yaw pach jowinjo, kasto wachaw itwa malach mondo weche ni wanyal winjo. Ne nyithindi mobiro mondo rom kodi,
Jaduong' yie mwana dog atonge mojaso. Wenwa kamwa bote, winj kwayowa, nikech in Nyasachwa, to wasik nyithindi mosiko manyaka chieng' e nying Yesu mowarowa. Amen. Waluongo kwaya mondo bed joyalo mokwongo e nyim chokruok ka nying Nyasaye mayundo duong' e nying Yesu majawar. Iwachona ni Coach Boy Youth emantie, warwakogi kendo gipak Nyasaye ka ging'e ni gipako jal maduong' moloyo. Amen.
wasikwa omonjowa ninege monjowa kawangima oladino ywero wa mabo chutapidine oimowa edine wanimo epi maboni mali kadine bendi roto jaka korwa amomadine otimorenwa ekinde mande wasikwa omonjowa ninege monjowa kawangima oladino ywero wa mabo chutapidine oimowa edine wanimo epi maboni mali. Hallelujah. Wawacho ne Kobo Youth Choir nango. Wawacho nango kendo. Erokamano mano Kobo Youth Choir. Koro ne joma dwaro jo choir. Unyalo tudoru gi at nicanor.co.ke mondo yud jo choir mabiro wenu kiche. Koro kouru duol ne jo onyando machako kiche gi kiny ni gigo simba mondo giyud choir madhi wenegi e kiche. Yiena mondo e thuolo makende ne warwak jayalo mabiro yudo thuolo mar wuoyo kodwa gi weche ma Roho mar Nyasaye oketo kuome. Jayalo ma wan go ok en moro, to en jayalo mosebedo ka puonjo weche Nyasaye chakre chakruok mar kiche ni nyaka tinendene. En jayalo wadwa Pastor Simeon Oyugi Gunde ma wuok e district marwa within Kenya Lake Conference mas Lake Simbi e kanisa ma Otungo. Jadi marwako jayalo ne kod bat. Erokamano. Karibu. Osaure uru. It past noon. Koro osaure. Aneno ka namba nitie. And jomoko aneno ka nitiere koni. But I believe ni gini winje maber. We thank God. The privilege momiyo wabedo kae chak nene wachak kiche last Sunday evening nyaka odiochieng' ma kawuono. And ang'eyo ni wasedhi maber. Wakele mbele ubende pastor maru, Pastor Nicanor Omulo. Pastor Nicanor Omulo aseng'eyo ndalo mathoth. Ka adonjo e tich 1996 to wuongi ema norwaka bondo biluongo ni Jaduong' Omulo Francis. Kendo lima kadhi kotiendi iti biro kabiro Karabok biro ira kabiro Sakwe biro ira. Koro kuondego te masewuothe gi te baba gi osebedo ka wakonyre maber. Koro mano wuon gi a personal friend. En be by extension en kubende en osiepa ahinya. Pastor Nicanor Omulo atiyo kanegi bende nyakwara Mwata. Chungi mode bi moso jaduong'. Mwata ne ok dwar ng'ama mediocre. Jomong'eyo ng'ama mediocre en ng'a paro matin. Koro Mwata penji ni to mibiro kani in gi somo maromo nade. Inyise ka onge to kuwuo. Mane Mwata the late. To namor kode obedo principal kuonde mathoth ahinya pani japuonj nyalo ng'eye, the former county director. Mwata ne ng'ama lich ahinya. Koro onyuolo nyako mamin pastor maka. Owacho nang'o? Pastor Omulo rite uru jaduong'. Rite uru maber kabisa. Maka chieng' owuoka to tamore ni ka ok adwa wuok nikech kanyo kama ber mogik. Jadi makonye rwake mondo moswa. Pastor moso jaduong'. Hallelujah. Praise God church. Ukinyi na wuoyo gi upanenga. Bas ndio. Wuoyo kode gokinyi to koni thuole motame chopo. To konu mos kendo en kodwe nying Ruoth Yesu. Jadi morwako na ng'ane. Erokamano.
Erokamano. Nyasaye obedo gi welo moserwaki, welo gi ang'ite. Matungno nyure ka adala gi pok okawo kata dweche moko. Janet, erokamano. Pastor Geoffrey, Nyasaye ogwedhi jaduong'. Wabedo kama yom kowinjo wach Nyasaye. Erokamano. Ang'eyo ni sa osedhi, but I'm beginning at in about 13 minutes past noon. Atieko saa 8 gi dakika 13. Because I'm meant to preach for 2 hours. Enoka penje ni jadi moyie. Adhi makode kamano. Kaito which bedo maber. The Bible duong' makadong akaw deka predict atimo nono. To wani kiche mwatimo gimor. Hallelujah. And young people, thank you for a wonderful presentation. The items was so edifying and inspiring. Keep on keeping on the same spirit. God bless you. And I believe you have fireworks in the afternoon. Kwa dugo kaindi kang wabiro. Mondo pak Nyasaye. Iga mawantieni Nyasaye. Mondo berge tuon wach. Mawacho ni anadhi katiyo gi thuolo mora mora ma Nyasaye omiya. Kata mayudo ma kizungu wacho na will go maximizing every opportunity for wealth creation. Muda los go mwandu. Abiro watch no endo because angeni by the end of this year 2025 we are doing the next quinquennium. Ma will have another theme. Mabiro terowa nyaka 2030. Koromania will go room of this year. Then from the GC Manobedo, I believe we have another one. Mabiro bedo command. Last year, neo wacho ni anadhi katelo kaka notelo. I will go leading like he led, like Jesus Christ. Ano ayuro jomana ntiere ni mondo kwa telo to kikwa tel ka ruodhi mag pinyni. Magagoko, despots, dictators and the rest. To wabed jomodok piny, kaito pinyno endo Nyasaye ka wating'o wa malo. Waneji ka jomo watelo kaka wasumbini magi. To gin bende oket gi position kamano to wabedo machal nyim Yesu Kristo wuon. Ne omiyo Yesu noluoko tij jopuonjrene mondo nyiswa ni ng'ata ng'ata moseyiero modhi e ngima chale gi wadgi, onge maduong', onge matin, wan wasumbini waduto e nying Ruoth Yesu. That was last year's theme. Igane Nyasaye oyie mondo tigi mawachono. Nabiro kiro thuolo mora mora mayudo mondo los go mwandu. Abiro dhi katiyo kamanero. Nyasaye nomiyo wewes mwatiyogo to gi key text no wacho ne ruodhi mar ariyo so ang'wen. That is 2 Kings chapter 4. Anyway, I'm cognizant of the fact that people who may not be able to receive the word in our language, in Kijaluo, and therefore I'll be mixing. I didn't want to have a full translation because we may get use a lot of time. But for your sake, I'll be mixing. I'll be using English, Kiswahili, and even Kijaluo even as we continue with the sermon at this hour. So stay tuned and be feel at the feet of Jesus Christ and have the comfort to Godo this camp. So the Bible says, as we read 1 Kings chapter 4, a certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord. The Creator is coming to take my sons to be his slaves. Now, I said here when I was in the Orientals, or in the Middle East and the eastern part, mag Asia, to otame chulo. So the Bible talks of a woman, money, and a widow. And this Elisha needed a punch, mother prophets. Don't punch against the school of Jericho. And the Bible says,
kisomo chapter 2 from 19 now wacho kanyoro. Nija puni and Elisha was not only teaching history, na kuponya tradition majo ikende, or kuponya origins kende. This man went far and even taught science, guy to break into chemistry and agriculture. It all says when they went there, Kagiro Kalo Managiberic school was barren, agriculturally productive. It now compelled Elisha to Mr. Jongi Morugikele fertilizer Mialoketelo, Mondo, Prono, Obergichemo. And Yapa Nikisamu as a Pagochico, Masurario will tell you through verse 21 and go up to verse 25. That's what I mean. So Elisha, Nenia Punch, Torenia Punch, Mapunyo, Babel. Kurujo Hidonge, Kiknato Chapnes, Chokukuni Wakujidokama. Sadivine our tradition as Adventists, we sit down and we relax. Let me just tell you one thing. We are not a chaplain here. Abuzebele kiche magagot kibatot. Abana banya sai mindu wakire. Let me see their hands. Your God. Abana banya sai malimu mindu wakire. We are mulu. Kuruga sai ale mangen mo ingo Kenya League. And one thing that I know with them, when they come to meetings, they sit on grass. And they don't care about the seats. And by 8 in the morning, they are filled to capacity. I've been to Kudibatot, Gesuzu, Nyanturego, Egesemba, Kenyenya, Marani, Kebabe, Okanyar Kwanogi. The same trend shall come on. So let us be settled. Their thing is not to come sit down and listen to the word of the living God. One to work out what's happening. Can't be my pay. The last time I was in the Como 2. Kichimogo 8 million. You will buy Sario. The books are Pagachia. So let us settle. God bless us. What will you do about that? One give a tamoa and tapping. Dalomokran Kichimoro. Wawe Kanimati. He approached Washiko, 1999. I was transferred from Nyendema to Kutiniti on the 1st of June 1999. Madamakade, I remember very well. So the coming was just approaching, was imminent. Kai to come in Kanero, Ukitu Chupo, a very kitchen Kitari. And Neokichimo Obe from Sunday to Saturday. And each day, Neoketo will be my home, Kenabe. So Kali Sabbath on Saturday. Anytime I get speaker, no yano, Dikizungu, Nalo Konigidulu. In this man, Kobiro, Toyata Koyalo Martin Kosano into the sermon after 10 minutes. We're going to pass, I'm feeling hot. I want to remove my coat. But don't this guy remove your coat. Or me and the coat, I go to the pulpiters. After 10 minutes, he said, Pastor, I'm even feeling hotter. I want to remove my tie. Na nyisi ni gona tie nyaduam, manamio joka kato kocha. Ochako yalo 10 minutes. Woko ni pastor, kako ulit moka lutong. Yena mora gol sati. Kaito walis agol sati, tawinyo kapa choko tiyo mabel. Nike satiko golo, angoba dido. Kuru kena niko agol sati, tawinyo kapa eknichi. Giba watu ni nasikiru story ni kana yalo nenyo. Gene West East Kampuri, Norway. But I'm bringing the same story. Monoketi ibet tuolo. Ongi sana ngono set. Tokwajo sati no tawinyo kabwok. Taparu giba pastor die fugutu. No watona chimoro kagingi ngate gache kagine Kisumu Milimani Road gichomo Sunset Malu. Tongano kone mtokani pastor. Wanu linga Victoria. Tongoni ngalutugo. Gari menos speed. Getting wet. Ogutu ngiyo ngani. Ngani nyalo min gimo wacho ni. Ongi sidi chunga nekona ka gichomo na madiera. Toko chung, ongi sora ni miyaki. To miye gari ole. Toguru lungo nja boda moro piki gine mapeote do gindiki mara yo pipi ne poko biyo mange. To terisa ni wakwan police. Ngani chalo ni bawiyo timanena. To ngata go gari ma teka dier gari wiyo sekretore. Ni police obiru motero hospital ko jwa sandan. Kura paro ni gibati more kani. Chalo ka gimu gutu ole take by experience. Chalo di magani wiyo timanena. To wan ko de jare yo
satiri longe mabiro. Because kasa to say go lango next. Koro kai ba people ni kalo mo no nyo to koro wa make wa go lango. Kanyo ni keto di kilo pek. Koro rite. And I was waiting this guy. Who is the pastor? Koro kana yalo. Kano don kanyo I even told this guy jomane chere. Nino don't give us tomorrow kori. Matuoro wako kagiro wako sati. To vest they get 3 major problems, not minor. Number 2, no little. Minu gudi kuru jomati mo literature. Ungeyo. Kuru. Olil mugik. Mana hele kumvesti. Number 3, aneno vest machek mokalo pende. Minu gudi tungo kat. Mana bachaka ne kumjali. Olil tentu manoja. Tene pende elu neno. Achaka no vest neni. Kakoro tucho chenwala rags moketo kuome. Uoche gore ngima bear, socks bear, long bear, Saturday bear, suit bear, tai bangoa. Ango marachka. Emani kore. Kore pastor, you want to preach now. Continue translating. Jagoni, arbra paroni onya mama koka manoti manenani. Kuimanti. Verse ne okangibe lo. Tokore. Pastor wako gidi purposely for this meeting today. Give me a work, I don't want to be in the middle of Pingian. Chunywa chalo give destiny. And that is why you say count a lobby loyally. Go to the pastor. Chuny there no when you say no chuyo. Mommy on you say him Romani kitchen. He couldn't yellow. Any chuny that no live. Marabi Yusuf, hallelujah. But what did the chuny that only been? Check. What Palestine? Local very morono no. Chuny that only been. What do you do? Kamokane what Yusuf Tibanani. And that's why Aroko Guinea. Somebody says, tell me I will forget. Illustrate, I will remember for a few moments. Dramatize, it will have a lasting impression in my mind. Hallelujah. Could have been to dramatize. Not only to illustrate, because people will forget. I don't want to get a kitchen or Koboko wood. What people want to relate, provided you want to relate. And the children like a use of the walking, Kamorokan, what Chego kitchen, to avoid your side of command. Hallelujah. Because that is how we are. And therefore I'm taking you to that verse. What you get chapter 4. Kamamio, Moro, Ringo, Elisha. Kongija Dunkonya. Yabendo, Dino. As an information, the gates on the way coming. So that going to go to the Suarabe, Konya, Ogoseto. The one thing one of doing as a legacy, Nida Odani, no Yamanawa. Mami gets here by Elisha. And the Bible says, Elisha, Penjalachario. Ilgango, Atimniango, Niket Elisha, Kaganyama, Pudo with Mokitaurati. Moino Niki, Kagayo, Ninya Kagoi Chul, or Koyana Chulgui. Elisha, animal of Timre, Kora Ilgango, or a Koni, the one who did Angi Moramatine Puga. In a jar, Monokedi Machiron, the Elisha made the conditions, but they ought. Now, what you need and you're going to Nika okuarengo ni jawa yasai kukonya bedu kikonyo. Rawa watu wenia shando mama ikaja Kristo nitira blessing toke kanyo. Hallelujah. If you run to God when you have a problem, there is something good that the Lord will give you. Amen. Okeni kama chelbo kuni kajuga. Mama ni okoni kama chelbo okoni ni kwa dana timanani. Opare chunye ni kibaro konya kaja pendo ni konya tena gili. Let me go to God. But through election. Now what the Machikani, every cloud the Mokonodu has a silver word lining. Kinalu give much, go positively. To be a dollar, toy very cheery, Chube unge, Kikinegi the man, no one the Bible says never cook. Nika da dog unge dollar. Rome unge, Chame Okoche, yes, sign of me a take of commander, what when you go God. Hallelujah. So this lady had a problem, Tokomai, Okoni aside it here, let me go through. Elisha, no konye. Go to God. Amen? Amen. Now, Maria, now, how does this come? What a people did you make a look at it? Ni mama ni nochi ko ite. Mu window give me listen, he said, Onge manowe, kata chair, Omenyansai, no me mwandu. Amen? In the morning by Sario, Enika Elisha, Sound chair, or say, O Momana to the glory, Monya to your God, Monya Konyago, Onya Lomi, the Mokobeni, Obey one of the real teachers who went around. In the morning was one among the poorest. By noontime, this lady had become so rich.
in people ne nyalo dhi ire makwaye gimoro. Inyalo bedo mana chan kawuono to ok nobudhi ka Nyasaye pok oromoni mondo ibed achiel kuom jogo manyalo konyo ji. Hallelujah. If only you go to God, He create wealth through obedience and loyalty to the Almighty. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Now be you come and tell what you bring. Niki count Nyasaye at His word, whatever He says in the Bible. Can Nyasaye what you bring here all the tithes? You bring. More Nyasaye will take God at His word. What Nyasaye what you give more? Emi chomti. Jatbono biro my chief of defense forces marping my Syria. Ochalogi General Hariri in this country. To engi dohe dende. To nyako mono maeno make pinyo Israel. O wachone min ot mad mangani. Ni tonge ruodhe ong'eyo. Thuro kujo nitije nebi no wani Elisha. Dodhi okonye. To ng'ano golo dhiri ruoth. Ruoth omiye barua. Oringo dhi ruodh Israel. To koni konya. Ruoth Israel wacho niya. An ok Nyasaye lichore bibiro ira nade. To Elisha oro wacho niya. Nyiseuru timre nade obi. To kochopo kama Elisha nitie. To Elisha ok owuok oko. Oro jati. Nyasaye otamre dok ang'owa piny. Dine okono blessing until jatitemo giso niya. De my Lord ongiso gimoro ma great dhi timo. Koro ruodha dhi tim mano. Kano nyumore di biriyo. Dine nobedo mapoth. Kikaw wach Nyasaye kaka en. Nyasaye nogwedhi e nying Ruoth Yesu. En gima chane will get it. Ma ok imino wach onge human philosophy. Onge rieko mar dhano manyalo miyo ng'ato go kama entiyo kode kama chielo. You go to God. Mwandu mwandu kwa Nyasaye e mwandu mangima. Hallelujah. Nitengi makwa salaba Yesu wacho Mwandu marpen Mwandu mos ni kuom Ruoth Yesu. Iwinjo gino wacho ni mwandu mwaneno gi gin gima timore nade. Mwandu mosiker wach Nyasaye machako mi mwandu mar pinyni. To kiyude mana as God, it fades. Ka en Nyasaye nitiere, mwandu no bedo permanent. Koro you have something to eat, and then ilamo Jehova Ng'awa. And then you part with something, kaitere in the storehouse. Mar Nyasaye, you are blessed. Mana ma Nyasaye dwaro, wakaw Nyasaye at His word. Today, adonje watuon wach maduong' ma wacho ni shut the door. That is verse 4. Now, kanya koni odhir Elisha. The list of your conditions for the team robed gi mwandu. The Bible says in verse 3, then it said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels, and do not gather just a few. They all containers. They cow containers. They cow pipni. They cow mbugru. They yomungi tindi omgi bunyaloli gimoro. Go and bring them. Kaya tuku kelogi na condition mokuongo tik. The kajirani everywhere. The next condition, they must be empty. Number 8, kiki kama manok, because I want to bless you. Kaya to mama ni odhi. Kaya to kosa libo timo mano, to ngisiri, and when you have come in, you shall shut the door behind you. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we want to thank you for granting us this privilege to come and listen to Lord, even as to Colomikes, become meeting of Kobo. And Lord, even as we do this, speak to us as you will and let us be leaders. In Jesus' name we pray. Amen. Nyasachwa wabiro lamo kawuono. Omiwesa ngwen mudakele itwa kawuono. Topic bawacho and shut the door. Timangocha. Doluma cho wacho ni lurigi nyithindi. But shut the door is the word. Lurdot. Kongis mani lurdot. Angomiyo kose ka ogigi mokelo vessels were empty. To immediate condition mantiere. Niki se ka ogibi donje udino. Lorango. Kani makuru bede. Shutting the door. Number 12. Mondo kikibe distracted gikwa wukoko. Number 3. Nyitino jawe
mamor ma yela outside jinyalo biro kanyo ma the blessings mantie kanyo be compromised. Number 8, somebody shut the door no come on medore, you will pray and praise the Lord and give a thanksgiving. Mitima kindi gijo du ma ungi chandwo. Hallelujah. Shut the what? Lord that. Number 9. Nitejo mok gombringa to do great. Makagini ukido great, give me the one to interfere. When they say you getting well from God and blessings, give me the watch which. Give me look at it, point of despairing and inspiration. Kuro the lori mama mondi lame. Samamo donjo no unya lower. Because when gimoti whatever bear dala, jichoga ngoa. Pile kagini muti wapana ngati more. People compose songs. Magi praise God, Jehovah ngawa. Yasai, shut the door in a time of experiencing the joy manyasai kelu. Oko chako duar any distraction in life. Eyo machek. Kanya sai guidi jokama. Kikchunyi dhitengi. Shut the door of your heart. Hallelujah. Kauchunyi wene Jehovah ngawa. Dite distractions pabiro. Kurunya sai wachone Elisha. Diyo mondo samamo bironi. Kik chunyi doka machielo. Kaya tojongi senia. The Bible says, Rikane mo rumo. Gine, sorry. Kane containers o rumo. Penjo mongiso no rumo te. The oil no cease to flow. Nyasayo katimo miracles unnecessarily. Dine mono biro mo chwiri lo. Nyasayo gigi things to waste. One ma faith marwanya logik. To the promise when Nyasayo knyalgik. Hallelujah. According to the woman, vessels go enough now. But to God give blessings, but ponenti overflow mo nyalo kelo. But he also stop. The faith marwa nyalo gi kama nyalo gwedwano. But the promise give blessing mo Nyasaye will never cease. Hallelujah. So mali gi balitiere kanyo. Adwa kele vis-a-vis what is in Exodus 12. But I'm not kelu chema kawuono. Nyasaye ye mondo wa shut the door of our hearts once Nyasaye dwa gwedwa. Kiki ye ngato biket chunyi kai say you are say mondo mi give a bed me na pinyini and also this time you want to create wealth. Let not you be distracted by anybody. Elemo mari kanisa ni kiki ye ngato tami elemo. Bene kiki ye gik bak pinyi gengni. The woman was to alert herself from the worldly things bakoro konyal ngiyo oko gine out kendigi ginyi thinde we will give pain mangima nikete nginya sache. Hallelujah. And opopo our oil. Nyasaye ye modo giberi kode gi commune with God in the house. Dino ya thought people would come in mata penyo ma we will Nyasaye gwede. Nyasaye ro modo beri gi cool time. Gi Jehovah Nyasaye. Hallelujah. Shut the door. Adwa kelo ni wach moro. Ungeyo ni modo ichunyi mondo idhi kawo midhi lorigo gi Nyasaye kende. Obo require isolation. Obo require obedience. You don't even reach the side mangima. Manyato kota mie. But I want to tell you there's some distractors. Mantiere. Manya logo niye. Moke mi chuni bedie. Etite with my work. So pagario. Let's go to verse 37 through 38. And let somebody read it. The topic is shut the door. 37, 38. Owacho. Right, says. Jo Israel nochako wuoth Rameses kochomo Sukoth. Yes. Ne gin jalufu 100 ka okwan mon gi nyithindo. Right. Oganda maduong' mar ji mamoko kaachiel gi jamni bende nodhi kodgi. Yes. Ne gikawo mogo modwal mane giyago Misri. Yes. Mi gitedogo makati ma ok oketie thowi. Wewe kanyo wuda. Owacho ni jo Israel Noah kabilo ni Sukoth. As they're traveling, giwuoth mondo gidhi. Kuma ne gidhi to ndikriya. Ne journey from Ramesses to Sukoth. To ndikri kum nitie chuo moko 1,600 mawuotho gangogi. That is somebody with my son. Now let's be attentive there. The thing is, shut the door. Jo Israel nochako wuoth Rameses kochomo Sukoth. Yes. Ne gin jalufu 100 ka ok okwan mon gi nyithindo. 600,000 yoke kende. Ko actually on foot in Hebrew means those who could serve in the army. Jo yiga prari nyoka prauchel mane tek. Mane nyalo moko ni kenyo gi go lweny. Lweny be ok bi go ni Nyasaye go ni gi lweny. To gi go lweny ka gichopo e thim gi piny mag Loka Chande.
to joma noromo lweny no ne 1,100 koro ndikni 600,000 men on foot. And the Bible says, e kama yathino nosomo nendo ni verse 39, would somebody read it in English? 38 ya Kiswahili begole mondo som. Kiswahili goloko piyo gi Kizungu piyo piyo. We udeko we ungi hand som gigi piyo piyo. We padega boro English Kiswahili. Yes, read it mwalimu. Says, many other people better pin. Ngamanigi machelo. Verse on machelo mondik na mixed multitude. Kiswahili. Malo Kizungu rumo. Yes. Na kundi kubwa la watu waliochangama mno. Kundi kubwa. Wacha wana Kiswahili. Na kundi kubwa la watu waliochangamana mno pia wakakwea pamoja nao. Full stop. Kundi la ngoa waliofanya nini? Watu Kiswahili waliofanya nini? Changamka. Changamana mno. Gijogo mayore. Joma nigi mochonde kuri jogo motimore nade. Waliochangamana mno. A mixed multitude. Jok ma yoka yore. Notimo gi nade. Nodhi kodgi. Nyasaye gombo Israel piwa emo wuogi mondo dhi Kanaan. To ngiso gi piny modhi oponge chage moro ang'owa. Oiko negi mwandu mathoth. To sama gi wuogi dhino jomoko mayore be notimore nade. Mama cha digeng'ore joma yore nikech joma dwaro konye ni miyo gi nyithinde adiwa. Shut the door. Joma yore dhi kodgi. And the Bible says, Ewesa parige beach. Maka okane mo isom gik mathoth ahinya. Araketo gin passing nikech gima dwaro mondo gowe nitie. Kibiro somo paru gariyo. Masro parige beach moke som sani. To ndiko ni negi chopo kamoro. Kama pio timore nade. Keche joma somo chemistry maber. What you know, thing a lot of potassium permanganate. It was too acidic. Very bitter. Until Moses had to neutralize the acidity. The formula ngeyo, acid plus base is equal to what? Kikia. To give it to me school of Temorenade. Get a punch high school 10 years. Can't you think I engage again? Most, but penji giveche. Keke hapo ni out of business being school. Keke magi nyaka poje chwadi te. Keke chwadi kile marami gibi njonge. No kao. Modi mo asiti mar pio timrenade. Joma no kugo chako yuak. Mane yuko yugi chandruok negin mixed what? Kuri la watu waliofanya nini? Nike Israel kani sando modi golgi kucho negi yugi chandruok moko chandogi. Tojo kojo vipigni togi paro nae gi konia chandruogni waonge. Tojo Israel kuinyo kamano bocha ko yuak kodgi. Kuri la watu waliofanya nini? Kama gidi Kanaan jogo chako magi yuaka. E sura paga uchel. Jo Misri ne okongi yugi wuodhni. Gichako yuak. Ngamadimiwa, you can read it. Let me just find it so that you read. Adwaro kuri la watu. Mamiyo samoro okinyal winyo sae. Somna wesa dek. Basu na paga uchel wesa dek. Woda som gini gidhuluok na Kiswahili. Dok mame you do read it. The Omondo 16, no. I'm talking about Exodus 16 verse 3. That summary. Owacho. Yes. Kane giwacho niya mad ne Ruoth Nyasaye ng'ewa e piny Misri. Kumane wanyalo betie piny gi tap ring'o e nyimwa. Tap ring'o. Mwachiem mana kaka wadwaro. Wachamo kaka wadwaro. Koro osekelo e thimni. Yes. Tap ring'o ni. Jo Misri nigi tao mathoth. Gichako yuak ni kama tieni. Ng'ama iwachiem and the children of Israel said to them, oh, that we are dying by the hand of the Lord in the land of Egypt, where we sat by the pots of meat, and when we ate bread to the full. Pejo ni, negi wuo gi dhok gang'owa. Negin gi dhok gang'o. Gi rombe. Gi jamni. To gi yuak ang'o ka. Ogi yang gi cham. Ng'ama dimiwa tao maringo. Ogi yang dhok gi cham. Ng'ama ne yuak ka ok Israel. Ne jakanye. Jamisri manigi wuotho go. Ochako yuak. Jo Israel bochako yuak kodgi. Kibine
sura 17 gini kamungolo nitie Nyasaye nyiso Musa ni ka oluth mondo ichwad go lwanda pi owuoge. Jo Misri ochako go koko, jo Israel ochako luwo bangi. Nyasaye nyiso Musa ni ka jodong Israel ochwad go lwanda. Kae to gichwado lwanda ma pi otimore nade gimodho. E sura 20 mar kwan be pi ochako rumo. Joma ne okungo ywak dwaro pi ne gin kundi la watu waliofanya nini? Changamana mno. Ema nochako ywak, Israel nochako ywak kodgi. Ang'o machendo ka? Jok mane giwuotho gidwa tamogi mondo gidhi gicham mor kich kod ang'o gichak dwa tamogi mwandu mar piny Kanaan nikech ne giyawo negi dhoot malach. Gini kata kanisa ni ka ok itang' jo Misri nitie ka. Ka nigi kundi la watu waliofanya nini? Gini makwago koko, gini ok betime kanisa ni jomoko luwo bangi ma Nyasaye. Kae to mwandu mondo gibed go lalli. Mwandu ma Nyasaye olal okumi mondo mnyalo chama because of kundi la watu wanaofanya nini sasa? Wanaochanga mana mdo. Gene church. Nyasaye wacho ni watima to kundi la watu bikoni okobitimo mano. Kae to get distracted okiye shut your door ka ochunyi ibije omangawa. Tidi lori coordinate the joy of heaven. Mwenye sae kelu. To kichiko iti kundi la watu my friend. Maneta me mama chani lori out. Nitiri kundi moroko ka biyo koni mama mopok done me olo to chunga mano. Koro di lori out moro time gine kendi. Koro ki pimni ji kaka no timore. But not sabiti mo mago. Igine samiro waro gweth kum Nyasaye. Kikili landi dijina gombo gweth. Chom digi Nyasaye ngoa. Tir. Tilordo digi nyithindi to ulem. Nyasaye ro tingu malo. Hallelujah. Majo moko wach ni udhi Illuminati. Which is not the case. Jogi no yuak. Gini magi kuongo gichako. Kwan sura 11. Wes ang'wen som Buda. Verse 4. Yeah, som. Ne nitie joma yore moya ogendni mopogore opogore. Owuoyo kaka wuoyo, embe wuo piyo. Koro ruore ni. Joma ng'o? Yore. Mano ogendni mopogore opogore. Right. Mane wuotho gi jo-Israel. Yes. Chuny jogo nochako gombo gik mopogore opogore. Right. Jo-Israel bende nochako ywak ka penjo niya. Yes. Onge ng'at dwa miye ring'o ngang'. Yani somo ne gino. Kwan sura be. Onge ng'ama dang'o dwa mi ring'o ngang'. Wona ni jajensi dholuo to somo jaduong'. Owacho. Amba understand. Nitie joma yore mano ogendni mopogore opogore. Right. Mane wuotho gi jo-Israel. Chuny jogo nochako gombo gik mopogore opogore. Right. Jo-Israel bende nochako ywak ka penjo niya. Onge ng'at madimiwa ring'o ngang'. Yes. Continue. Parie rech mane wachamo nono e piny Misri. Giyogo mbuta gi ngege. Gibudho gi poi gi kitungu kod alode mamit. Awinja jogi. Kendo atindi otuo. Ng'ama ywak beda. Ng'ama ywago chiemo. Isono ng'ango ma ywago chiemo. Ng'ama dimiya ring'o dhiang' ten ge kul gi rombo. Owacho kaniya. Now the mixed multitude who among them yielded to intense craving. So the children of Israel also wept again and said, Jogi mochako, to jogi chako. The Bible says, who will give us meat to eat? We remember the fish which we ate freely in Egypt, the cucumbers, the melons, watermelon, the leeks, the onions, and the garlic. But now our whole being is dried up. What the hero? There is nothing at all except this manna before our eyes. Manna ni Kenyan manna, lunch manna, supper manna. Now what you look at nyoro? Nigga no yuda kadi baringe TMI 2019. Juma na bere go baringo. Juma yo chalu ignereo. Adonjo mabendi, donjo maronyo mude kabaneti kwa ni gari mosedi. Adonjo so chiko ngizani sa aberio ibeni ndika kinja kiwuk sa aberio. Donjo so iya hilo gari mo utireka moni kampinya siko ne modo goida. No kelnwa a lot makech matin gikun modhiek michamo kijiko. Akoni wudu gunde be dipone gi chako nikech wan welo. Ene makinye tie go kinyi. Ene mantie lunch to tin botin. Hai maber Pastor Dan no nego dhi kompo sang to rewa kanya koni bas ko watoka. Kogi kodhiambo des akonu winjo kama. Dongu ne gi chak. Oh, unapenda mursik? Kinyen mursik and mursik and mursik akonu winjo kama.
Dongude genyoe, wapenda gidheri. Kijeni gidheri, kendo gidheri, kendo gidheri. Madhi kamone barwesa, dhi pimora. Beta on marach. Kadhi e kilo, rom kaka na biro, kuna pene ya. Karanga timore. Takoni ukumia ringo. Hapana. Nyama, hapana. Tuliwaambiwa wa Adventista wakuli nyama, we ni Adventista kaka aina gani? Jadwen kutamringo, ingama nade, yakin mbali na mane majadwen. Kato miya mbich mokangwen, mungade wiya lot chang, mbich mokangwen. Akoni bas wang ni ato, kura paro ni ya. Ago chien munde duogi, to oragi jo union. Adi etie mango. Kama onge presence mar Adventism, eno onge totally. Majogo wacho ni, watu, malimu chieng mara biro ndio waliua Yesu. Jo chieng mara biro kibano nego Yesu. Hidi nigeni meleto kutoka wapi. Tumzee mware moko wajane, angalia pande ile. Tambach cocaine kocha. Tambach ni ukorwa koni. Ndi joi 10. Kanisa kubwa ile ni ya wasabato. Ndio. Lakini hao wametoka Kisumu. Koro wadhi ya kamano. Wewe kamano. Na abiru gi kech bokarware ngemano kadwa kech. Talot bokaera. Inyade mano di ukel kanyo. Kore chame pile. Na koni ya mwagi mwatim. Wangyo mogo mwa tedi. Tunge sufuria. Kwa penja hodi ya dumu. To kumwa chiemo gisani ka onge jadwen wan iso no wakony kokoro no wakonyu chiemuru kako dwaro. Koro kuoni kel mathin alot betin. Alot kana tino komaka kuoni mang'iyo. Na winjo matek makaju manorumo. Isena okisungu moro tini no suna. Pok sa oromo tas adwana ayudhi gari atimre nade. Na winjo pek apok none. Awacho nango jokama. Awuyo kumango. Joge yuaki wacho niya. Gwini kage yuaki wacho niya. But now our whole being is dried up. There is nothing at all except this manna before our eyes. Ni makane mwacha mjogo jofuro wang wadhiro. Chokwa dong choke. Miwauru ringo watimre nade. Miwauru watermelon wakete. Ketu gi kitungu saum gi kungu angono kitungu mwachi keto mang'enygo. Kaa chok mano kende. Miwauru rech mayene wachamo. Jomake bana yuago gigi. Jo Misri, to jo Israel ne onge problem. Te jogi gingine giyo ge chandruok. Adwa nyisi ni e church kineno ng'ato siko yuako kelni matimore kama, oyuak kama nene gi tuo maja Misri, doge odi, kete chunyi, wuogi Jehova Nyasaye. Hallelujah. Tim dwaro ma Jehova ng'awa. Shut the door. With your sons, with your family, and daughters, beru kanyakla, kai tudu lem, kugengo dot ne piny, Nyasaye no nenu no miyu gik moko. Hallelujah. To can listen to the Egyptians. Moki shut the door. Obido compromise your faith. Kai to mwandu monego Nyasaye miyo nyalo tamie. Are we together? Chapter 32. Mar Exodus. Musa odhi got. Okodhi kende. Musa odhi gi Joshua. To Joshua gitiyo go ndalo 7. Kagi chiemo kendo gimetho gimodho pi. Kogi chieng' mar 8. Nyasaye luonge ni bi malo e Joshua gi kore. So Joshua remained e kor got ka. Joma Israel modong nitiere piny gi kundi la watu ka. Kaeto Joshua chiemo kadhi mbele, Moses chako fast. Kuma Nyasaye otere malo e got. Ndalo 40 dichieng' gotieno. The Bible says, ni kane en kuno ne gin gi Nyasaye, Nyasaye ondiko ne chike. Mondiko gi lith lwete momiye. To luongo Musa ka chandruok nitie. Aneno ka kambi ochacho ni kambi gima nitie ma adwa ni som kanyo maber. Chapter 32, my son, we are there, Exodus. Can you begin from verse 1? Adwa wacho kundi la watu motamo jomoko lemo. Kane ji oneno ni Musa osedok e got, Right. kapok olor piny, Kare. ne gichokore kuom marum, Yes. mi giwachone niya, bilosnwa Nyasaye mondo otelnwa, Yes. nikech wakia gima osetimo ng'at ma Musano, mane ogolowa e piny Misri. Wene. Ng'at mango. Kede ng'at luongo ng'ato ni pastor, ng'at ma pastor ni. Mano ja Misri. Ng'at ni. Koro ok en pastor Simeon Oyugi. Awe wat ni Kanor. Ng'at ni. Mano ng'ama wuoyo kodi. Beware. Shut the door and call your pastor. Pastor Konya. Are we together? When the people saw that Moses was coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and they said to him, come. Now can you? Mari watoni belongs to Nyasaye. But look at the English version. It says, come, make us gods that shall go before us.
For this Moses, this Oyugi, this Nicanor, Omulo, Koro can pastor this. Brought us up from the land of Egypt. We don't know what has become of him. Come make us gods. Jo Misri, nela mwenye sechimato, they were polytheists. Tojo Israel, nela mwenye sae diwa. Achia, lungiri kanisa, niteje mala mwenye sae, todika juoge. Are we together? Onye sae ligo ngeli wakucho, tola mwenye seche moko manono method. Jomoko lamo pesa. The Egyptians were worshipping so many gods. Koro kangi sugiti ya sache motelo neji. Nenbe okinene, ma to them was a mystery, and mam ne Miriam bo, and it's shrouded in mystery. And the Bible says, Gingi Saron, come make us several gods, not only one God. Ungeyo, nisa moro jinyalo weyo lemo kama konia, ma koro tamo pastor, wali lemo kama roma chelo. This is the same, the Egyptians, the mixed multitude. Biblos wacho niya, kane gikelo kamane wacho no, taron bende gibuogo giluoro, ewesariyo, can you read my friend? And someone should be able to read the English version. Okay, says Arun nodwoko gini ya. Yes. De duru bonje mag dhahabu ma mondu gi yawuotu kod nyigo orwako mondo ukelna. Aha. Mi ji duto nogolo bonje gi motero ni Arun. Mago study ngama rwako gi. Winji. Break off the golden earrings which are in the ears of your wives, your sons and your daughters, and bring it to me. Ya wibi rwako study. Ya wibi rwako study kare turwaka. Mana mokethore. Kene mokethore nitie. Jo Misri dongi ogirwako study ba yawuowi. Jo Israel ne onge go. To ka gineno ka jo Misri orwako, gibe yawuot gi notimore nade? Odonje rwako. Pok ineno turwaka ka wuoyi suko wiye kanyako. Jo Misri hie. To nyithindo moko malemo ka be nyalo dhi metal kode kamano. Micha kipeta nena woka wuono. Beware of the Egyptians, shut the door. The Bible says, nino ngiso gi goluru bongo. Karon paro ni kokao sadi gote, oloso gote ya todi golo gini. Karolo so gimoro machielo as an idol. Earrings o gini mekwa. And the Bible says, nine gikao, mago so nigonya sai mungi so gini ya wesa ngwen. This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. So when Aaron saw it, he built an altar before it. Aaron so nenya kanlemo, to proclaim, ni king, wanabiri ginyasi maduong, nigi chung male wesa uchiel, woda som kanyo. Verse 6. Kinyne, ji nochiewo gokinyi mang'ich motimo lisweche miwang'o pep. Yes. Kendo ne gikelo lisweche mag sawo. Kare. Ne gibet piny mondo gichiem. Yes. Kendo gimethi. Yes. To bang'e ne gia malo mondo gitugi. Kae to thung'o chakore. Ruoth Nyasaye nowacho ne Musa niya. Kati wewe kanyo wuode ibiro somo kanyo miol. Kinyne ne gibedo piny mondo gitim ang'o? Gichiem kato gitim ang'o? Gimethi kato gitim ang'o? Gichak tugo. Jogo mosomo science ong'eyo ni alcohol ge contents mage tingo carbon, hydrogen, oxygen, tibiro medo gigi moro matin e jo composition mar alcohol ong'eyo. Kae to dhi golo gima nyalo miyo pach ng'ato wuode ne winjo maber to winjo marach. To kisemadhe to alcohol onge kama otimo ne rego, ok obed digested anywhere. Not the buccal cavity, not even the esophagus. It goes straight odhi nyaka blood ang'o? Blood stream, odhi remo direct. Yomiyo ng'ato madhe ni tiwinjo kolungi ni wuodo mera. Koro remo oseyudo gige. Chalo gi thum. Kaki winjo ni dik. Teka body mari be reaction mari osebedo. Voluntary and voluntary. Reflex action mantie del. Ibiro ka thum no dhi golo gik moko. O trigger off what we call the sex hormones. Mano miyo ndalo this time thum yok mang'eny. Nyithindo mako yie kar yuech. Buwinjo maber. Are you getting me? Kae to the Bible says, e Wesley, ni e Wes 17, ka thum ochacho, to Nyasaye ochwanyore, Musa ridore, dinene gima timore. Wes 17, the Bible says, awi kuom jo Misri, mamiyo kishad negi dero tinyalo konyori. Yes. Joshua nowinjo ka ji goyo koko. Yes. Mowacho ne Musa niya. Yes. Awinjo mawo mar lweny e kambi. Yes. To Musa nodwoke niya. Right. Manok agoro mar joma oloyo lweny. Yes. Bende ok en ywak mar joma oloyo lweny. Yes. To en mana koko mar joma wer. Winja, ero kamano.
Joma gagoro kako bogo to gibegunde. To ko boloyo. Okagore meji goyo. Kobo biro ya oneyo. Kobo biro ya oneyo okebewero ka. Okoni oken mar loch. Ten tu moro megone Nyasaye moro. Yande ngato wer turo kan Lucky Dube. South Africa. Donge. No wer maber ne kabisa. Ni one people ya kitieki. Gigu ng'eyo kokiagi jo kama. Bokiti ahinya ma gigo kiwinjo. One people, different colors. One people. Olwa? Anyway, madonjo. No puonjo gimoro, no Lucky Dube ne dhi against apartheid, ubaguzi wa rangi. Koro koni Nyasaye no chweyo wana gimoro diwa. Gimopogo en ang'owa. Rangi madel. Kiwinjo wenno, tene wer mariwowa. To beat migoe to maju Misri. Jitino miele mok ni one people no gin tu motimore nade. Jan gima gidiko. Give one people no ini winje kendi michungi chien. Gin one people ko idichgo. Gini wuok nango. Koro ka jogi wer piny ka. To gima Musa winjo chalo gimi wuono ka gipako Nyasaye. To karen tu moro mang'owa. Anyalo paro 2006 or 5. Pero ka puonjo Muslim secondary to nitiere oluong nyithindo dhi gine dhi oriwo wato ni music Sabbath. Koro ka dhi gi nyithindo machopo kanyo to wapuonjre matile sun tanno kaka ji obedo kanyo pogore. Yathimo wiya niya, mwalimu, is it true ni wabire the right place? Akoni yes. Koro samido yal to nyiri moko 19 mano wa Egerton University ochako mielo set gimoro machielo tur bang miel ne Yesu miel to gilengore. Tawinjo ka gini pogore gi mat ng'ama no okilaka. Tabedo piny to ji chikore to nyako mawacho niya, yawa Nyasaye maduong' ni ng'ato beda dibe koro obedo ni Nyasaye ok onya chikore ne. Awuori koro ang'i ng'ama obedo ka en ema kabedo ka ng'iyo ji chaka linga. Ni ng'ato bobedo yawa Nyasaye malich ni miel ne Yesu awuoro yawa awuoro. Ni koro iwoni duong'. Nyasaye ok iduong' ne. Chungi miel ne akoda dako ni wuoyo kinga. Nikech ang'iyo round ka ani madong' atadi kabedo piny. Koro kower kamano makoro dhi amina alinga bedo nyaka oko magitieko magibedo. Koro sama ayudo thuolo mondo awuo, I told them. Ok matise winja. Natimo gi nade. Magino dhi olokore matin. Ang'o matemo lero? Wer nyalo bedo mamit, yes, bago Nyasaye. To gik mawuok e tiende moko kande nyiso jokanye ema notimore gilokore mondo mi giwer. Musa nyiso Joshua na bede palace mar Misri. Thumbe ginigo kane na winjogi ok gin magagoro. Ilamo go Nyasaye moro machielo wadhi kanyo mondo wakethi. Mae gimo timore. Adwa koniya tamruok loruok mar Jo-Israel nomiyo ne gidhi githo e thim te. Except Caleb gi Joshua mano tamore. Jo-Israel mano wuok e piny Misri duto mane dhi chamo mor chak to kendo dhi chamo mor kich gi chak. Mano kane gidhi bedo dairy farmers. Gidhi loso mwandu mathoth. Gidhi bedo beekeepers. Gidhi pidho kich mondo gicham. Gidhi bedo gi dhok minyalo nyiedhi madhogo chak mondo giwinj maber. Giger udi mabeyo giduogo. Piny ma wende bonge chandruok moro. Nyasaye boyie wuoche gi okoti. Lepgi bokoti. To giwuotho awuotha. Gineno hono. Nyasaye dwaro mondo gikaw pachgi te gimig Jehova Ng'awa. Gilor ne oko mar pinyni. But they accepted the mixed multitude. And they never reached Canaan. Nyithindo mano dhi Canaan joma nonyuol e thim te. Mano winjo dwond Nyasaye. To ka jodongo ariyo mano wa Misri. Ka jo-Misri mano wa Misri otho te. Caleb and who? Joshua. Adwa koniya onge mwandu biloso kok Nyasaye nitiere iye. And Nyasaye maponi Simeon oyugi. Kilama e wuodhini abiro miyi chak gi mor kich. Ok mano kende. Abiro riti e ngima kaka noritogi ne gidagi winjo dwond Jehova Ng'awa. They refused to shut the door of faith. Hallelujah. If you have decided to follow Jesus, kaw chunyi mondo imi Yesu. Ka ng'ato biro gi distraction
Go back to God, bed kendi lam Nyasaye. Koni an kare ka jo tamore ukleme kanisa koboni. Ma jo tamore winje wach. O kare tim gimoro mopore gi yie kuom Jehova Ngawa. Nyasaye me polo malo. Onge yo mane los go mwandu ma Nyasaye ogwedho unless you go back to God. Hallelujah. There is no way you get wealth until chunyi kao may be shut inside the family can experience the joy mantie kuom Nyasaye. Onge yo moro amora jo kama. Onge. Kike die mwandu miloso. Majo moko kwano gero gudi. Nyego go puoth na ngiso mantiere kan even Judas himself. No Maximus the opportunity mano yudo kaka bedo kasten mar gik moko mora. Okaw pesa, ong'iyo golo kanyo mano dhi othoe. Maximizing ni Gehazi kono ka pesa mana mano kelo. Elisha kokaw, oluore mondo dhi home, dhono sigo kuome. Adwa kodi creating wealth ni ema Nyasaye. Hallelujah. Go shut yourself inside. Gijogegi ka to team mano ero. Tenu giro mo gi Nyasaye ka gin kar kendgi. Ka jok moko biro mondo distract. Ok awach ni leme odi. Aka odi wach kow chunyi mondo mi Nyasaye ka uru kore jariyo. In your prayer, kiki listen to anything distracting that comes from out. Hallelujah. Because people are going to be polo. Never compromise your faith. Kuni la watu wantiere godo. They'll tell you, onge gimete ime kanisa kobo. Tokante gimete ime, kigol gimoro mitino go Nyasaye. Tokigolo, gol moro matin. Farao beno watrejo kania. Dhi ulem, tokikudhi mabur. Mano be some wes. It is there kana some sani. You go. Mono sacrifice that to that God. But do not go very what? Also intercede on my behalf. Yatilia wacho kamano. Oka uchunyi uwani toketame kabisa. Tokoni mimi Nyasaye tiyunetia tokumuomoro kaka omomoreno. Obiru mi weche te minyalo tamre guti Nyasaye. Togengo ni mwandu man kuom Jehova Ngawa. Olwani mridongi mwandu mar piny marumo tok mwandu ma Jehova Nyasaye timore ne chiwo. Ka Nyasaye osemi chuny mokwe kuome to mi gi minyalo chamo the daily provision that will enough for you. Hallelujah. Mana Nyasaye mangima. Go shut. Go inside and shut the door. Kairi gi nyithindi kanyo be Nyasaye biro gwedhe. The Bible says, so went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her. Adawach gi machielo. Nyithindo gi ne ok oweyo ok bin gi mowuok. Dhi kang'ane keluru gik moko ka. Ang'o matemo wacho kanyo? Dhano magombo tiyo ne Nyasaye must be involved in any industry to praise the living God. Onge ng'ama budha. Nyithindo koni yes, gweth nitie, to kudhi ling on a silver platter. Go out, bring the vessels, bring them here. Chakuru olemo, mano tich momigi. Nyithindo matindo, hello. How are you? How do you do? How many do poultry here? Let me see those who do poultry. Those who do veggies. Nobody. Unu chema. Nyithinda ka odhiomo gik moko. To gikelo gine tich. Because Nyasaye ok luer gwedhe kamano. Nyako cha nigi mo matin. Mo matin ni nyithinde go be involved. E puth matin dalano. Emu puro Nyasaye gwedho go. Hallelujah. To shut the door. Ok winj gimoro wa kocha kendo kocha. Mane miyo cha. Kaito vessels gikinyo the condition kiki kel moro ma gimoni e lest wuon gibi wacho ni ame moya no odong e kanyo pogna. Keluru mango. Manango. Ng'ama Nyasaye gwedho nyaka empty himself. Ogol conditions bage mag piny duto te. Korko yude wach Nyasaye kadonjo kuome. Hallelujah. Ka okipong eka Nyasaye do kama donje. To kipong tigwedho Nyasaye gi chien. The empty vessels meant ninya kajogi ne taure magidhi Nyasaye ka gi surrender to gitieko self duto kae to gidong Nyasaye maler. Hallelujah. Pride and self-sufficiency emanego wathuro ka. And no wonder the ministry of healing what mabernia. When Christ was here on this earth, he was never elated by applause. And neither was he rejected by censor. Oko nigi dhuluone ya. Ka Yesu ne nie piny. To kwini me kuskus kipake. To be yene oko wang kijare. Weche di. Kati wach mane yamo loko yeme Yesu kende. Oko winj ka gino change. Ini manyalo change.
to bende kiyanye ni ng'ati gi teko mar jachien ok chande iye ok wang' gikone kaka ne chwade minege to kone wuora wenegi nikech ang'ocha gikia gima gitimore nade gima giti no change in Jesus. Koro ka inyalo bedo empty mondo wach Nyasaye odonji kuomi moro kikiyo gi gimoro, my friend, your vessel will be full and you will have a lot of wealth. Hallelujah. Mane the connotation here. Kiku kel magi moni dipo ku pa ko ni gimone ntimo kuongo okono gweth ma Nyasaye. Wuon gimomi dipo ko wacho ni I contributed to your wealth creation. No. Dir Nyasaye kaka in. Amen. Give paro mari kende. Maybe you went and that's your small oil in a jar. The mind that is empty and God will pour in gik mogudote to ko biro inyalo konyire pinyni as you wait for the life to come in Jesus name. Let me see because I want to make a call. Jokma neno ka jomoko nitie ma jo Misri to gilemo go dwa chande tingbadi. Ono ka jo Misri miyo luongo jayalo ni ng'at ma jayalo ni. Tingane badi. Ngere ngiyo bathi ni ng'ato biro ng'iji ni mondo ang peji to ng'ami tingo ne bad. Maro chandu. Distractions are there. Ko wacho chiru mich. Ni kweri kati bitake chalo kodi koro uchalru koro wuotho kamano. Jo Misri okiti kamano. Jo Misri kawo nyithindo gitere thum. Gidhi gi mielo go wigi tik tik. Kenka I've decided to follow Jesus. Kind of culture. Let us dance for tomorrow we die. The condition. Gini call no ku winjore ni jima ber. Jadi eyeka. Ataka wacho kendo. Manne no mose no kanite distraction engi manne. Mami okobere gi Nyasaye kende. Tingane badi. Kati chungi, kikje chungu tejo motingo kende. Usazenge kaka jitiyo ni wachunguru malo sa oseru mochungu te. Awacho ni ang'ocha. Jok ma feel ni nitiere distractions moko magi nene ngimagi mamono gibedo gi Nyasaye kende emochungi. Dogu bedi jidhi chung teka dogu bedi. Awacho ne ya wakete kama. Jadi kura ome mabor. Mosa dhi kajuoga bat malo. Nyasaye na chiel. Ikonyo bathe matin ting badi. Te jadi mosa nonga madhi kajuoga mosa neno ng'ate to kodhi jel kilo ng'eyo jomadhi. Ero kamano, God bless you so much. Kamano kubedo sincere. Sincerity is a virtue anyway. En a virtue. Ero kamano. Adwa timo call marach. Kiche moro na bede 2010. Calls get atimo gi mondo ng'ika michungi. Kan kaka Mega Central to atimo call katieko. To mama moro ni e kona mona kone jo machun gi racho chunka. Jo kuth bendo chung koni. Jo nyiego bo bigi e diere ka. Jo ma igi lit bo chunka moro ka. Akwano gi te. Apimo gi negi ng'eny. To mama moro mo chungo jako niya. Jalo. Niko na swali ndio. Achung kanye gi goyure duto. Dakoni ka ng'eny kumi kamano. Ko kamit. Kenya sado oro gi mus. Remain standing kanyero. Katimo call gi adigi. Awacho joma obedo distracted. Okamano. Number 2. Akelo gini mayo. Chunyo pongi chuki. Nikech ng'ato chande. Jirani chande, nyike chande. Unjo ko lemo ten gi chuki e chunyi. Odiye. Wada kete empty ka uono tingbadi. Ungena wacho chunguru malo uneno okunte. Ng'ato di maka kiberi gi space gi Nyasaye ungi. Sasa mi bere pinte pare to chwanyi be. Tingbadi. Chung malo. Kani an game samu chungno. To gwenda no dio chamo ganda jirani. To nikech ane pastor makanyo, miyo makanyo wacho ne ya. Ya wacho gi duol maduong'. Ng'ato karo twe gwende. Ng'ama twe gwende ni en ng'a. Koro kako choma ni gwendi otimo ang'o. Adhi modala ni Musa koni mama, ang'eni gwenda no chwanyi, adhi twe gi go koko.
Ni pastor okini ainda wach baka ni mane wacho gi ka to mego koko cha mondo winji ta winji. Ya yalo kan kamano ya ai. Kata koro go ai to kase nyise diri mantie. Ane motimo ngo. Ina ngeni ko cha kamodo chwanyi inyalo ruse wach moro. Itwe gweno nango idong nyero chino chamo puotha dong mani tiere. Ero kamano. Awacho mano. Jok ma chunygi obede pesa. Makata ching lemo kongo de nam korko biro ka. Wadwa kete empty. Ting badi. Ting badi mabor kama. Nyake dia chumo matin. God bless you my sister. God bless you. Yogi beda. Kol gati mutu buchung di chiel koro. Yogi bedi. Acha kawachu bende. Jok ma ngat magilemo go ya chande. Kontu onego tim gimoro ne Nyasaye. To wache weche. Kaya nosa timo to wacho ne weche moko. Kamiyo mano nyisi do gin gi fees bigolo dumeno. Tingane badi. Kamano, God bless you so much. God bless you. Joma bede gin malo. Nyasa obedi kodo. Awacho bende. Ngama nigi family ma ene molemo. To gombo go nyithinde mondo bi obedi kode kul. Nyithinde moko nyalo bam, dwano bam ka. To dwani mondo gilore ot gi nyithinde. Mondo gilem kanyakla. Otingna bade malo. Ero kamano. Koro joma chalo kamago maluongo te ochungi. Ka ok iwinjo condition maluongo no ka moro godonjo ni iki chungi mari biro. Ero kamano. God bless you so much. Aya, joma chungi opongi kuoth. Ibe chungi. Mondo walem. It may look petty. Onyalo ni magi moro mate. Dengi kwetha duto. Mama ni odolore ot gi nyithinde adiwa. Gin jedi. Jikwetha. Idi ngiyema jikoche kabisidi. Imbe amalo. Ongei jofturugi okokiai. Machielo miyo malelo makamanyro odonje ungi. Eno kidike ni kidike to chungi pere imbe amalo. Pere. Chumalo ka. Pere amalo. Nikech ipong. To idwaro empty what? Ema Nyasaye idwaro. Ipong pere. Ngamano nena, ngamonyisi, atimo nango, atimango. Kamar kamiyo mono ngisa mbeka kocha, okonyisa ngatimo pimona. Negi yanyo, ne ngato wedoko di puothe. To penjo ngama chielo ne ngani intie ni antie. Ere mamiye makete lumo ko chungi. Yena yanye ngo makwacha chielo oingo gimikete go piny. Amiye mane kiparo. Ne oyo weni, mwacho ka we, amiye moro manyalo tame di chiro kawuono. Mano nitie. Embe ne yeke ibe malo. Embe nitie. Lemo to lemo. To pong kama Nyasaye donjo timore nade. Ko wacha chiel to kata gwen nyalo ringo bende chiel pimo ya mana ng'ot ni dala nitie. En bende. Ngama jajuok bochungi. Ngama be kajuok to jajuok ibe chungi mondo lemo. Because gigi ungero nyiero titi. To jitimo gigi opiriambo. Wadwaro empty word. To kosebedo walore gi Nyasachwa e chunyo watedo kamano to jo Misri yodong oko to wabiro kendo wadhi ngima nyaka chieng'. Hallelujah. Awacho bende kama ji ochung'eni. Jok ma pok obatisi to gombo dhi batiso. Ting'ane badi kama jo kama. Biru ngama chalo kamano bi mbele. Ting'ane badi kama adwa neno. Pok obatise to gombo dhi e batiso. Ting'ane badi. Eta dhi mimi e call machielo mobiro go kama ntieni. Bia. Okabi wacho ne ya. Di thuolo pod kiango ngato bia. That is how we make it. And give me to make a decision that is personal. God bless you, my sister. Poko batise to gombo dhi e batiso. God bless you so much. God bless you, my sister. God bless you so much. Kik ngato bedi kanyo to podogo tams ya Misri nyalo yuai ni kikidhi to chak wuoth kichimo Kanan ma ja Misri okideo. God bless you, my sister. Thank you very much. Ngama chielo. Because alani mundu walim
And what more grand prayer we shall have closed. Adojo maringre gi belit. No, ok ringruok. Itu bimbele ka, walin ka. Jitagi okawuondi, yabiro mental problem, akiringe mota mito. Jito li bimbele ka walin. Mangi mental problems. Estoy with you. God bless you for coming. Estoy with you. Okawuondi ng'ato nyalo moni kata lemo gi weche maricho. To gino tuoi maket ni tuo makichiemo te paro. To mondo ing'udha lot mikete iyi bika. Dwalim. Let's be sincere before the Lord. What on a bit empty. Ng'at moro remo ndiga matek wa pala. Ching dhi podho ko sabato. To ng'ato okomosi. Koro onge oting'o misigo ringo dhigo. Misigo biro go lemo ka. Ok oyeye. Ang'o matimore? Joma chwanyo ji nitie, richo konde ang'o? To ndiki nitie joma timore nade? Koro kamano chandi kamano, please wadwa lemo together. And we mean business here. Just come forward. And we'll lemo. Richo nade logango managirem Jesu kende. Mogik in gi mwandu tigombo ni Nyasaye ogwedhi tino kapok itiyo ne Nyasaye kiwango ma Nyasaye dwa ni itinego mondo gik mane tiere kari Nyasaye oting' malo. In baby as we sing Isedwaro yweyo kod yie mo medore Isesayo gi chuny moturga yweyo ok ni yud ngang' kata gweth malong'o nyaka isechiwori misango iseketo gigi te kar misango bende roho ma teloni inyalo yudo gweth mibedig chuth ka isechiwori misango. God bless us all. God bless us. We want to pray and this is the order. For the body baptism, our pastor will pray with them. Jokma nigi tuo. Kain kama kituo ringruok iminyalo ting'o padi samoro lemo. And God biro neno kama onyalo timo. In bedi ting' padi kamano. Koro joma tuo gi abiro lemo negi. Pastor Geoffrey, where are you? Erokamano. Pastor lemo ne jobatiso. Alemo ne jotuo. Ilemo ne jokma nigi pek. All right. Joma other churches, part of the baptism. Can you join the team? The grand baptism. Can you join the team? Okay, another church. Kani se chiwori chien kacha. Right. To pokidhi e batiso. Kech thuolo ne pok onwang'ore. Batiso watimo kawuono mwalo ka sani. Thank you. Koro yie mondo ibi mbele ka mondo lem kodi kanyakla. Koro pastor biro lemo ne jobatiso. Jatelo biro lemo ne, did I say? Joma nigi pek mar tuo ma mental machando. Biro lemo ne joma biro chiwre gi gig mich. Biro lemo ne joma bende go mental go joma chunygi gikinyo kaito mono gi lemo. Dan fane biro lemo ne joma pok dwano tini Nyasaye to pogi tini Nyasaye moromo. That order. Pastor Lem, Pastor Geoffrey Lem, then I'll finalize. God bless us. Yewa ket chunywa mondo ole.
Nyasachwa modak apanda e polo malo, wachako wabiro e nyimi Ruoth Nyasaye. Wira ni wafwenyo ni kae ma konyruok nitie. Kama dang' waringo dhiye onge. Yie twayie ne wan wanyap wajony to pile. To wach achiel momiyo wageno kendo chir en ni Lwanda wa en Yesu Kristo Wuod Nyasaye. Ruodha, iketo weche chunywa, kelo weche pachwa. Ni weche gi go Nyasaye wagoni erokamano. Nikech yie mondo ginyag olemo. Tinde osudo mbele ka mowacho ni chakre kawuono gidwa ne gichak wuoth manyien kodi kokadho yor batiso. Akwani kapok wadhidore mwalo ka ikwonge tesna nyithindgi gi Roho Maler mondo nyingi oyud duong'. Bende chodi e ng'iye moro amora maricho man kuom nyithindegi. Mondo wagichako wuoth Nyasaye to gichak wuoth manyien adimba mondo nying polo yud duong'. Goni erokamano nikech polo mor ka nyithinde osudo mondo giwuoth kod wuoth manyien. Koro wan to ok wanyal hoyogi ahinya. Ang'eyo ni in gi kod tekruok minyalo rito godo nyithindegi. Koro ritgi e kanisa mar ang'eyo ni e hekalu ka girom kod weche mopogore opogore. Nyasaye akwayo niya, yie mondo imed sudo gi machiegni kodi nikech kae ma konyruok wa ae. Los kini duoki mokayo machiegni, alamo kuom yie nying Yesu ma Jawarwa. Walami Nyasachwa nikech iwinjori garama bende iwinjori ga miya duong'. Watieko neno duong' ni no ratiro e chokruok ma Kobo. Kiyie wachopo e nyal giko mare kendo waneno nyak mare nyingi oluongi. Wamedo lami Nyasachwa nikech wan ka gi ji mopogore opogore man gi pek mopogore opogore. Chiedh nade piny ma mwalo kelo Nyasachwa. Koro jogi biro to chora. Jogi onge tekruok kendo gin gi nyao ma joka dhano. Ntiere matuo, ntiere ma weche mathoth opong'o chunygi. Bende farepe moko nitie makata gigombo mondo gitini to tamore kadiyogi adiya piny Nyasachwa. Walami kaka Nyasachwa ni teko mag mudho mane donj kuom jogi gi weche mopogore opogore makelo anjao ma piny ma mwalo kelo. Mago to dar gidhi ataro mar mach, gidhi nyaka nam ka nyingi yudo duong'. Nyithindi odong' thuolo kendo kiche ni wagombo ni korumo ka korumone to nyithindi wachna adier waromo gi Nyasaye. Wadong' thuolo pek mane wan go, chandruok mane wan go, tuoche mane wan go, mago to dar. To ka ntiere gima dimoni winja lamwa, yuonwa nikech ijayuoyo. Nyingi onyal yudo duong'. Erokamano kuom neno nyak mar chokruogni. Ka nyithindi chiwore ne batiso, ka giwacho na adier, giweyo piny, gigombo duto mag piny, gidwa ni gichak wuoth kodi mondo nyingi onyal yudo duong'. Koro losnwa chenro kendo ikwane Jerusalem manyien ka nyingi yudo duong'. Bed gi jatichni ma bende otieko wuoyo kodwa. Walami kaka Nyasachwa inyal mede teko bende mar wuoyo kamachielo kendo ka nyingi yudo duong'. To moloyo dwache otimre weche duto e nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Ewi mano Nyasaye nyithindi bedo chiwre ka. Pok gitiyo ni e kiwango mondo gitiye gi mwandugi. To gibiro Nyasaye ni yawo ne chunygi malach gibed empty vessels. Mondo from today with the little jar they have, gikel Nyasaye ka follow your instructions and the blessings will be theirs. You have all the blessings in your treasury, Lord, and you want to see them flow even as they come from your throne to these people because they have decided to follow you from today. And part of their wealth, Lord, for your cause, come down and help them. In Jesus' name we pray. Amen. Jobatiso te jadi madi batiso donje kanisa kama camp clerk yimondo irum gi jobatiso e church kanyo mondo dik nyinge gi kaka udhi ngado no udhi te jitema di batiso mondo miu instructions ma chielo
yudo obedo e batho, Batimayo mawotimo, kano winjo Yesu emakalo, neno tingo done mogoyo koko, ne oyudo obedo e batho, Batimayo mawotimo, kano winjo Yesu emakalo, neno tingo done mogoyo koko. Yesu ye monikecho, Yesu ye monikecho, ne oyudo obedo e batho, Batimayo mawotimo, kano winjo Yesu emakalo, neno tingo done mogoyo koko, ne oyudo obedo e batho, Batimayo mawotimo, kano winjo Yesu emakalo, neno tingo done mogoyo koko. Yesu ye monikecho, Yesu ye monikecho, anadara machoka nimpendo Yesu wana ujeruga, anjari chungu mufuni, Yesu ye monikecho, anjari chungu mufuni, Yesu ye monikecho, anadara machoka nimpendo Yesu wana ujeruga, anjari chungu mufuni, Yesu ye monikecho, anjari chungu mufuni, Yesu ye monikecho. No kwere no linki, entone omedo goyo, Yesu nyawa chowe orogonobi, ne amor kodi Yesu. Jiduto no kwere no linki, entone omedo goyo, Yesu nyawa chowe orogonobi, ne amor kodi Yesu. Dojo wanyiso Yesu, Dojo wanyiso Yesu, Jiduto no kwere no linki, entone omedo goyo, Yesu nyawa chowe orogonobi, ne amor kodi Yesu. Jiduto no kwere no linki, entone omedo goyo, Yesu nyawa chowe orogonobi, ne amor kodi Yesu. Dojo wanyiso Yesu, Dojo wanyiso Yesu, anadara machoka nimpendo Yesu wana ujeruga, anjari chungu mufuni, Yesu ye monikecho, anjari chungu mufuni, Yesu ye monikecho, anadara machoka nimpendo Yesu wana ujeruga, anjari chungu mufuni, Yesu ye monikecho, anjari chungu mufuni, Yesu ye monikecho, anadara machoka nimpendo Yesu wana ujeruga, anjari chungu mufuni, Yesu ye monikecho, anjari chungu mufuni, Yesu ye monikecho, anadara machoka nimpendo Yesu wana ujeruga, anjari chungu mufuni, Yesu ye monikecho, anjari chungu mufuni, Yesu ye monikecho. Wachungi walemi. We are reverently
kindly stand and reverently bow for a word of prayer. Walwa lemo. Wago niro kamano to Nyasaye mangima. Iye mondo wabed gi chokruok mar kiche. Nyaka ne wadonje nyaka thuolo ma kawuono isebedo kodwa. Thank you for keeping us company. Wago niro kamano. Wagike thuolo ma nyithindi opaki yor wer gwedhnage Nyasaye. Igwedhwa Nyasachwa kuom gima waneno matimore e kichweni madongo, nyingi duong' Wuora. E leadership ma nyathini Pastor Nicanor gi jotelo duto ma Koboka, Kibos, the entire district mak gi Nyasaye kendo kang'o chakore kama disto ne ber mondo ka chieng' wago oko to wago niro kamano kuom kichewa duto ma Migunde district mondo nyingi pagi duong' Wuora. Wang'eyo ni saa 8 porwa ni lweti wacho otimre e nying Ruoth Yesu. Yie mondo usiema ne bando moko mane ni kacha ka bed piny mondo ukel to ka mango mamane si mia pesa mia bich mia pesa mia bich mia nyonye mia bich mia bich mia bich ngene wakwero walo gi jok monge pesa mia bich mia bich 600 700 700 800 800 800 Gweno 800 800 800 900 900 900 900 900 1000 awinjo 1000 awinjo 1000 lofu makwar kon 1000 1000 1000 dichiel diriyo 1020 1020 1020 1050 1050 1050 weng'iya kaka ing'iyano 1050 weng'iya matek kamano 1050 dichiel diriyo dichiel diriyo didek de aya an gi nyang'ute si manyuol si nyang'ute nyuol marach nyuolore ka gima okelne oda 500 kuom pam 700 raja odigoyo bech gine tiling' ing'i angolo 700 700 ogo 700 700 wan koni 700 800 kuom mama pam 800 kuom pam ing'eni medo 300 nikech en ogo 500 300 kendo medo 300 800 kuom pam 800 kuom pam 800 kuom pam 900 900 900 900 900 Newe ni joma roka ngolo tende gi pesa 900 900 900 dichiel 900 diriyo 900 didek kaw hallelujah bando moko nitie i kanisa ka adwa na tiek wach no choth moro otingi traffic kama oka man tang na donje kanisa kanyo bando mayude madhi uso aya gweno nigi tong' adi 4 kosa 5 gine di 5 gweno nigi tong' 5 ikelo sani 600 awinjo 700
winjo 700 osechopo 700 en gi tong' ikelo tong' 5 sani ere mam gin 5 gin tong' 5 tong' gi nitie they should be either 4 or 5 aseneno gi gin tong' maler mabeyo kabisa ikelo tong' kelo 800 ngogo mebe 800 gweno 800 gi tonge ne ka kiyengori kom karin mana gweno 800 gi tonge gweno siling 800 gi tonge gweno siling 800 gi tonge ma gweno peko mera katerwak mananga mondik ni Heroes of Faith o sani koro kwadwar kanyo wadwa ng'ama nigi pesa gi yie haya 800 gi tong' 800 dichiel 800 diriyo 800 didek bas kelu tong' tong' ikelo ka Jakwath William tong' gweno no imiyo mama Jane Ondiek an goganda kuba chiel oganda roskoko lero osepiedh chuth wili jose ted chuth mirani mano ganda ne ka ganda kuba chiel pesa di kuomi ganda kuba chiel ng'ito kako ng'iyano ganda ni to nyaka uska nikech kama tere ganda onge onyiew ganda go miya gi 50 ganda go miya gi 50 kube ganda miya gi 50 kube ma ostai gine chuth dong urweko migonde tichadi urweko grubu tichadi imoro cheo kaw chuth oganda miya gi 50 200 ganda 200 dichiel ganda 200 we makutika chokruok no ganda 200 dichiel 200 diriyo 200 didek ero ganda no maendo ero ng'ago 200 ere bas kido chudo ti dhi drisa kacha drisa kama no chief bedecha kanyo mi ichude be mu mi chief ni kanyo ng'amoro kelo yo madodel bas an gi bando nyamula be ya jioni bando ma oganda ma uso no kele gi ng'andiko kel ng'ano oganda no kel gi Eriko Uma owuok e group miluongo ni Samaria sawa Eriko Uma Samaria kauno gi wachno so gine mfukuni an gi ting bando an gi bando Samaria group iluongo ni Vigil Faith okelo bando ka nyamula abe by the gik ma so gi bende kogi Jakobo ungene seche ma chal kama lunch kama ema Mr. Kuke Matthew ere ng'ama ndiko gigi seche gi ema yade na tiega tako ji kama kadwani wiyo kuod sane aya Vigil Faith kelo bando ka bando kongere 100 bando kongere go 100 ng'adwaro ting bali malo be idwaro bando ting bali malo be ni winjo wer mon ting bali malo an kama kete no to poka kete anakete meme ng'adwaro bando ting bali malo bando ng'adwaro aya 100 ago bando 100 ka 100 dichiel 110 kongere wasungu nigo
110. 110. 110 dichiel. Bando 110 dichiel. Diriyo. Dide kamiye bando. Mano ke komo to puthi no. Ok to ma katang bando ni kubali. Gwen ariyo ka. Achiel wanyiewo siling 800, achiel 900 dong. Gwen ariyo kanyo. Ndika mama luongo ni mama Jane ndiye. Ngi kama twang koti na de ka big tison abiton kacha cha bando goro kara chiel 110 Aya. Pesa mang'eny weluo. Kar kaendi abito nyango, Beatrice nyango Migunde. Oe group miluongo ni Central. Siling 1,050 gi 50. Jo Migunde ok nyipa kaka paron. Jo Migunde gi jo Nyando. Nyiewo gweno bei mamalo. Kake paro no, kaka pachi wuondi no. Gitieko ndik oganda chao nyiewo 100. 200. Sende ngao kawe. Sende ko ngao kawe. Next time ka uso to kuyudo rus to abro go fine mara 15. Aya. Seti ko dong. Bas koro di band record gi kucho. An gi bando ka ndik bando ni mar Susana Kinyi Ouma Judea bando kubadi Susi ere Susi angwen Susi ako around ameshaenda. Susi ako wapi? Susi sasa hi Susi, mahindi ni goro ngapi? 3. Fine. Wangia ne mama ni goro 3. William bakamoro nyiche wago tikoni inene o 3. Owacho ni 3. Bando. Mia ngapi? 3 nimeanza nani kwa bando? Bando 300. Ini gono lero kete usu gini. Te gini idhi sunge chiro kama itango na joi kama 300. Pa 300 jaudito wati mano lero. 300 mahindi. Mahindi 300. Mbeleka ibro nye mbeleka an bando majo Kristo sekelo na kik. Mbeleka ka kejo seginene. Kajo Kristo antingeni kelo na bande kanisa ka. Jo Kristo dikelo ang'e ni jo tuchungi ler gidi kelo na bande. To kaka yo sechako kecho, kaka yo sando kwa sai kibando 100. Makori nyeo bando 200 150. Anto kikabia ngara ni pastor Soma. Okasumu jia noka puro koredo ka. Kao bando. 300. 320. Mama Grace ni mago iki bando. 320. Bando 320. Bando 320. Je kwa Joseph. Lobanga gi bandon. Yo nuki puko. Bando no yingi gi pek. 320. 300 na mbao. 300 na mbao. Kanye. 300 na mbao. Ma ya group mar jo bonde Ma jaten jo bonde Migunde kucho. Jotelo gi telo by example 320. Mara moja. Mara 2. Lene mama no lando mera. Mara 3 mie bando.
Dichiel manadi imi chak idog. Bas koro jadi mose dhi hospital. Jadi mose dhi hospital. Jadi mose dhi hospital. Kichulo pesa kikawo yath ichulo pesa ikanye. Wewe. Edirisa. Koro dhi edirisa kacha. Ichul mondo yae. Namba mar M-Pesa minyalo ore M-Pesa bende dhi miye dirisa kanyo. Donge? Ngat man gi M-Pesa. Siling 150. Siling nga en ban gweno cha en mar nga. Mar nga. Ting badi malo. Ilikuwa ya nani? Ile ama yule kuku. Yule kuku. Mwenye ile hii nimeoza hapa ni ya nani? Nione kwa ishara ya mkono ni ya nani? Huyo kuku. Aya kama hakuna Mary Menya. Umepata? William umesema ni ya nani? Nani amekuambia? Unajua? Aya. Haleluya. Aja kwa William ngamoso mungeli ya abachada. Koro ongegi. Koro wago nuero kamano beduru ka. Uyudo report. Sane. And then uwer ka ngamane gi wer, ngamane ga drama, ngamane ga ngo. Altar. Ero kamano. Ero kamano. Ne jama dhie batiso ngamo dhi omo nangane oduoga karka chima karka kise monangani, then pastor is on the way, we proceed emonamka wadhi timo batiso. Wawacho nango mana kaka ng'eyo chenro ne bang' injili mar chiemb chuny koro dhi chiw mar ringruok ma en kawaida. Mai kaka chenro wa dhi timore wendwa nikech wagombo ne uduto te udhi e od cha, to nikech othin chuno ni nitie capacity modhi ting'o, aito jok modong' beda kar ka e yo mamuol ahinya kik chapni. Beda ka within 3 minutes idhi yudo gimoro. Aito nyithindo matindo te odonjna kanisa ka mondo sama joma dongo dhi mbele gi chiemo gin be gidhi mbele kod chiemo. Wi ok dhi wil nikech nitie nyithindo moko moting'o plates magi. In be dhi riere go kanisa kanyi beda kanisa kanyi indo mondo mi konyri mapiyo. Ko kamano mar Nyasaye gwedh wechege e nying Ruoth Yesu. Kwaya, kete kwaya. Mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya hayo nalo ni upendo. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: upendo usio
unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, watu wanajipenda wenyewe.
Epuka kutoa peche kusizi na kuchanua maua kwanza malozi mapepo mabibu fimbo Ewe chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. AY biuria dembele ka magegen biuria dembele ka ko boy AY kasiri uru simsonge mpaka huko songeni tu jeni have your own space. Simame vizuri kwa kamera. Bas abro somo duoko koro chikuru itu tok duoko ne wan gi jo youth bro wer kawagone Nyasaye erokamano nikech oyie mondo wachop kama wachope tinende ni. Then as you do that, wabro yudo thuolo marwa mar dhi e batizo. Koboes DA Church Camp Meeting 2024 report in comparison with the 2025 report. 2025 in comparison with 2024. Now we will go per group. Group number 1. Group number 1. dunia hii unaposongwa sana safarini, jemedari ametangulia, usiogope. Uliyechoka sana songa mbele, ametangulia mbele Bwana Yesu. Ushindi ni hakika. Umesongwa na dunia hii unaposongwa sana safarini, jemedari ametangulia, usiogope. Uliyechoka sana songa mbele, ametangulia mbele Bwana Yesu. Ushindi ni hakika. Yote yawezekana, yote yawezekana ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, dumu pendoni mwake. Yote yawezekana, yote yawezekana ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake.
maishani, vitani vyake. Usiogope, ndugu, pendoni mwake. Yote yawezekana, yote yawezekana, ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, ndugu, pendoni mwake. Yote yawezekana, yote yawezekana, ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, ndugu, pendoni mwake. Yote yawezekana, yote yawezekana, ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, ndugu, pendoni mwake. Erokamano. Wadwa dhi niya. Hallelujah. Mago Kobo Youth Choir. Wan gi Zion Ministers. Next on the stage. Kijawe to inka miwa nyingi. Koki miwa nyingi to samoro inyalo kawo wan wajuma richo. Ere Kerry. Kerry, please come. Kerry of Kobo Youth Choir. Zion. Modonjo gin Zion Ministers from Kadimo, Nyamila District. Kurundi. Yesu injawarna
anapaki antona dendi iromo ichango jogi masira duto igengo Yesu injawana anapaki antona dendi iromo ichango jogi masira duto igengo erukamano jadolo erukamano nichanga kane tuoche donge koro yuaya erukamano ni wara dongi miyo aweyo mapi erukamano jadolo erukamano nichanga kane tuoche donge koro yuaya erukamano ni wara dongi miyo aweyo mapi Cheng chunja wacho babana nangoiringa bakwairo bikonjogi maseche duto igengwa odio cheng chunja wacho babana nangoiringa bakwairo bikonjogi maseche duto igengwa erukamano jadolo erukamano nichanga kane tuoche donge koro yuaya erukamano ni wara dongi miyo aweyo mapi erukamano jadolo erukamano nichanga kane tuoche donge koro yuaya erukamano ni wara dongi miyo aweyo mapi erukamano jadolo erukamano nichanga kane tuoche donge koro yuaya erukamano ni wara dongi miyo aweyo mapi erukamano jadolo erukamano nichanga kane tuoche donge koro yuaya erukamano ni wara dongi miyo aweyo mapi wadhiye dala, Lokri wadhiye dala, Lokri wadhiye dala, wadhi wachangi mamosiko. Ringi wadhiye dala, Ringi wadhiye dala, Ringi wadhiye dala, wadhi wachangi mamosiko. Reti wadhiye dala, Reti wadhiye dala, Reti wadhiye dala, wadhi wachangi mamosiko. Nachako bayo no mabe, naringo mona duakono, ikoto na yudo jawa, donge no mia osimbona. Nachako bayo no mabe, naringo mona duakono, ikoto na yudo jawa, donge no mia osimbona. Lokri
wadhiye dala, Lokri wadhiye dala, Lokri wadhiye dala, wadhi wacham gima musiko. Ringi wadhiye dala, ringi wadhiye dala, ringi wadhiye dala, wadhi wacham gima musiko. Reti wadhiye dala, reti wadhiye dala, reti wadhiye dala, wadhi wacham gima musiko. Nachakupenyo owetena, dini minego siepena, ango muti moja wambiro, ringi wadhiye dala. Nachakupenyo owetena, dini minego siepena, ango muti moja wambiro, ringi wadhiye dala. Wadhiye dala, Lokri wadhiye dala, Lokri wadhiye dala, wadhi wacham gima musiko. Ringi wadhiye dala, ringi wadhiye dala, ringi wadhiye dala, wadhi wacham gima musiko. Reti wadhiye dala, reti wadhiye dala, reti wadhiye dala, wadhi wacham gima musiko. Lokri wadhiye dala, Lokri wadhiye dala, Lokri wadhiye dala, wadhi wacham gima musiko. Ringi wadhiye dala, ringi wadhiye dala, ringi wadhiye dala, wadhi wacham gima musiko. Reti wadhiye dala, reti wadhiye dala, reti wadhiye dala, wadhi wacham gima musiko. Hallelujah. Josiahns medo wawer achiel, bang'e Jokobo biro miyo wende ariyo, kaeto bang' kanyo wachako communicate gima timore bang' mano. Ero uru kamano. Nimezipata habari za mji ule, mji mtakatifu Yerusalemi. Ndani yake kuna makao ya kila mmoja wetu, anasema Yesu. Hapo ndipo tutaishi na Mwokozi, tukiabudu sabato hata sabato, jua hata na mwezi havitakuwepo. Yesu nuru yetu atang'aa siku zote. Yesu nuru yetu atang'aa siku zote. Nimezipata habari za mji ule, mji mtakatifu Yerusalemi. Ndani yake kuna makao ya kila mmoja wetu, anasema Yesu. Hapo ndipo tutaishi
tutaishi na Mwokozi, tukiabudu sabato hata sabato, jua hata na mwezi havitakuwepo. Yesu nuru yetu atang'aa siku zote. Yesu nuru yetu atang'aa siku zote. Kwenye mji mzuri Yerusalemu hakuna kuagana tena, tutaishi na Yesu milele tukimsujudu. Tutawaona wazee wa kale, Musa, Elia na Enoka, tukisema mtakatifu, mtakatifu ni Mungu tu. Tukisema mtakatifu, mtakatifu ni Mungu tu. Kwenye mji mzuri Yerusalemu hakuna kuagana tena, tutaishi na Yesu milele tukimsujudu. Tutawaona wazee wa kale, Musa, Elia na Enoka, tukisema mtakatifu, mtakatifu ni Mungu tu. Tukisema mtakatifu, mtakatifu ni Mungu tu. Katika mji ule mtakatifu, ulevi, uzinzi na masengenyo, vita na chuki tutasahau. Kwa furaha Bwana atatupongeza, atatuvisha taji zetu za ushindi. Vifo wala vilio havitakuwepo, raha ya ajabu, tabasamu siku zote. Raha ya ajabu, tabasamu siku zote. Kitu kinyonge hakina nafasi katika mji ule mtakatifu, ulevi, uzinzi na masengenyo, vita na chuki tutasahau. Kwa furaha Bwana atatupongeza, atatuvisha taji zetu za ushindi. Vifo wala vilio havitakuwepo, raha ya ajabu, tabasamu siku zote. Raha ya ajabu, tabasamu siku zote. Kwenye mji mzuri Yerusalemu hakuna kuagana tena, tutaishi na Yesu milele tukimsujudu. Tutawaona wazee wa kale, Musa, Elia na Enoka, tukisema mtakatifu, mtakatifu ni Mungu tu. Tukisema mtakatifu, mtakatifu ni Mungu tu. Kwenye mji mzuri Yerusalemu hakuna kuagana tena, tutaishi na Yesu milele tukimsujudu. Tutawaona wazee wa kale, Musa, Elia na Enoka, tukisema mtakatifu, mtakatifu ni Mungu tu. Tukisema mtakatifu, mtakatifu ni Mungu tu. Kwenye mji mzuri Yerusalemu hakuna kuagana tena, tutaishi na Yesu milele tukimsujudu. Tutawaona wazee wa kale, Musa, Elia na Enoka, tukisema mtakatifu, mtakatifu ni Mungu tu. Tukisema mtakatifu, mtakatifu ni Mungu tu. Kwenye mji mzuri Yerusalemu hakuna kuagana tena,
mtakatifu, mtakatifu ni Mungu tu. Tukisema mtakatifu, mtakatifu ni Mungu tu. God is good. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Okay. Wadhi nuoyo wer mar yote kana nikech due to public demand nitiere wendo wa moro be mo request ni wanuone werno. So after tumemaliza kuimba wabro luonge mondo wach moro matin. Unaposonga sana safarini, jemedari ametangulia, usiogope. Uliyechoka sana songa mbele, ametangulia mbele Bwana Yesu. Ushindi ni hakika. Umesonga na dunia hii, unaposonga sana safarini, jemedari ametangulia, usiogope. Uliyechoka sana songa mbele, ametangulia mbele Bwana Yesu. Ushindi ni hakika. Yote yawezekana, yote yawezekana ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, ndugu, pendoni mwake. Yote yawezekana, yote yawezekana ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, ndugu, pendoni mwake. Lililo gumu kwa wanadamu, kwa Yesu ni
maishani, vitani vyake. Usiogope, dumu pendoni mwake. Yote yawezekana, yote yawezekana, ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, dumu pendoni mwake. Yote yawezekana, yote yawezekana, ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, dumu pendoni mwake. Yote yawezekana, yote yawezekana, ukimtumaini Bwana. Ni rafiki mwema maishani, vitani vyake. Usiogope, dumu pendoni mwake. Karibu. A happy Sabbath, happy day. Anane jadi mamor Sabato makawuono. Umor. Jadi mamor gi kiche makobo. Jothurwa telo ber kani kanye. Telo ber kani kanye. Ndalo mane wantiere gi Jokobo Migunde, nokwang'eyo teko margi, donge. To kawuono kwaneno ka Nyasaye timonegi gik madongo kendo gik malich. Nyaka wagone Nyasaye erokamano. Emomiyo Jokobo Nyasaye kwe mondo med gwedhou. An agombo ni chieng' moro koro kwaduogo ka, to koro wabedi ka wantiere gi a very good campsite maber, donge. Mondo koro 100,000 cha koro kik wayudi. Koro kobo wawacho mana 200 and above. 200 and mane gimwadwaro. Jothurwa onge gima ber ka koro waseyudo wach Nyasaye. Waseyudo wach ng'a? Wach Nyasaye. An kawuono kadana wach siasa. But ada wacho wach nyithindogi. Nyithindogi kang'iyogi in jagrade adi? Jagrade 9. 8. Koro magi nyithindo ma onge ng'ama tiyo kata di? Kata achiel. Kata uniform magirwakogi. Jonyuole manogolo ang'o? Pesa. Mondo gibed ma smart kaka gin ma smart kama. Kendo mar ariyo, jonyuole manogolo pesa mondo gitim recordings mek ang'o? Mek songs. Donge? Jothurwa waneno ka wero tamo wabeta piny wago mani amen. To gin to gido thuolo mondo gitimre nade? Mondo kata jandik wero wacho ni kokinyal yalo kaka Paulo to tim ang'o? Mak lwet ng'ato. Donge? Yes, terote. Omiyo odiochieng' ma kawuono an bende naloso gi wuoyi matini tanyisou ni utimo gima ber. To wach magitimoni gini ok rum kawuono. And agombo ni nyithindo mang'eny, ambassadors mang'eny mantiere oko ka. Gimbe giwuok kama gintiere, gibi mondo gitimre nade? Gijoin jogi. Mondo koro kik wagol kwaya Migori kata Kisumu. Wakaw man nyithindwa gi to timre nade? To pako no Nyasaye kanye e gweng'. Donge? Basi kowacho kamano to anaero inyisori gi timni. Inyisori gang'o? An ok ahero wuoyo mang'eny. Inyisori gi timni. Nwere kod werne gi pesa di?
Wachane, how much? 30,000. Koro nyithindo gi nosere timo recording gi 30,000, donge? So far, have you composed any songs? How many songs have you composed? 5 songs. And an album carries how many songs? 8 songs. So you still less 3 songs. Now, when are you doing the next album? By November. So you're talking about December. So it means during the long holiday, you'll be recording. So that by the next time, 2026, when you're going back to school, the songs are ready. By 2026 camp meeting, we are blessing us with the new album again. Amen. Gimagite mwacho gidhulu enia. Koromo dwe mara pagariyo igani. To gicha gitimo recordings mekwende adi aboro, donge? Mondo kiche manyen kisomo kobo 1,200. To gimbende koro ok yote yawezekana. Koro gimbe gintiere gango album machielo. Ber kosokrach. Ber kosokber. Emomiyo 30,000 no nyaka wayude mana sani. Donge? Yes. Pesa tas thurwa kajo thurwa. Omiyo an kaka wuod nyando, an podo kawach mara. An wendo. An kaka wuod nyando, ahero gik mabeyo. Kendo ahero dongruok mar kanye, mar kor gweng'wa. Tahero nyaka dongruok mar kanisa. Omiyo nyithindo gi, by the time magidhi timo recording, an amiyo gi siling 10,000. Amiyo siling 10,000. An kaka wuod nyando, de wuod nyando nitie dagone mana sim ni wuon bunge med 20,000 dogole haraka, donge? But nikech koro wuod nyando senindo, an kora godo ne 10,000. I'm going to talk to my sisters ang'i ane to ng'ato nyalo oro pesa marom nade mondo nyithindo go timang'o recording. Basi mano watieko kamano. Jothurwa wasewinjo wach Nyasaye. Donge? To wach Nyasaye kwachako winjo maber kama gima koro berie manya koro bed gi dalawa ka nyaka koro bed gi sirkal. Koso kwaseyudo wach Nyasaye gweng'wa ka nyaka koro wabed gang'o gi sirkal. Amen. Sirkal kwa bedo go jothurwa. Sirkal kwa bedo go jothurwa. To de wantiere gi jatele iwaka. To 30,000 no dok en gimoro mwachako go embaka. Dwa bedo mana gi MCA to wuod Nyorage nyisowa ni an kaka wuod Nyorage sirkal madhi tiyo recording mar nyithindo ga timra nade akaw te. Emomiyo ka wuok kato nyaka gone sime ni mheshimiwa yo nyithi ko bo nitiere ka 10,000 wasegolo wadong 20,000. In kaka mheshimiwa igolo no pesa di mondo watimra nade wachop goal. Jothurwa terne koso kikaterne. Anyis jatelo koso kanyis jatelo. Omiyo 2027 wan wachung e tok wuod Nyorage nyaka debe. Kare koso kare. Bentiere jalno manyalo bende golo gire moro matin maka romo December to nyithindo gi otim recording kata kene mana siling 100 kende. Benitie ubogolo. Koro an adhi manyo osiepena moko. Osiepna mokwongo madhi manyo en wuod Nyorage. An asegolo 10,000. Adhi loso gi mheshimiwa Embo Gol. Adhi chaka loso gi deputy governor Oyugi Magwanga. Embo kel pesa ne mondo nyithindo gi otim recording. Donge? Mane telo mabere dala ka. Emomiyo wang' ni telo kwa manyandu. Telo wabedo go mana koretwa ka. Kare koso kare. Nyasach kwe ogwedhu.
Kwa neno tu Mungu ukanena na vyote vikawa, hata mimi ukaniumba napendeza, ushukuriwe Mungu. Kwa neno tu Mungu ukanena na vyote vikawa, hata mimi ukaniumba napendeza, ushukuriwe Mungu. Niunde tena upya maisha yangu na yakabidhi kwako, e Bwana. Mimi mnyonge mahututi wa dhambi, nivike utu upya tena, naja kwako nifanye kiumbe kipya. Niunde tena upya maisha yangu na yakabidhi kwako, e Bwana. Mimi mnyonge mahututi wa dhambi, nivike utu upya tena, naja kwako nifanye kiumbe kipya. Ni ya kushangaza, aliponya viwete, ainuliwe Bwana wa majeshi. Maajabu yake ni ya kushangaza, aliponya viwete, ainuliwe Bwana wa majeshi. Niunde tena upya maisha yangu na yakabidhi kwako, e Bwana. Mimi mnyonge mahututi wa dhambi, nivike utu upya tena, naja kwako nifanye kiumbe kipya. Niunde tena upya maisha yangu na yakabidhi kwako, e Bwana. Mimi mnyonge mahututi wa dhambi, nivike utu upya tena, naja kwako nifanye kiumbe kipya. Niunde tena upya maisha yangu na yakabidhi kwako, e Bwana. Mimi mnyonge mahututi wa dhambi, nivike utu upya tena, naja kwako nifanye kiumbe kipya. Niunde tena upya maisha yangu na yakabidhi kwako, e Bwana. Mimi mnyonge mahututi wa dhambi, nivike utu upya tena, naja kwako nifanye kiumbe kipya. Haleluya. Akwayo ni wabed mos. Ageno ni chenro nitie kaka nosepangi. If in case nitiere activity mora mora kata any performance midwa mondo mi tim, dot podo yao. Ibiro tiwacho na ka ni ida timo, ida wer, kata ida timo migao machalo nade, to kaluwore gi kaka pange, kaluwore gi jok mabe nosekuongoni, wang'iyo kama warwakie tiyudo thuolo. Haleluya. En kwayona makende ni wabed gi kwe, kik wabed gi koko. Wabiro mondo walim. Nyasaye ber. Amor gi the progress ma wasebedo ka wa make. Kane wachako group ni,
ne ok wang'eyo, ne wachako gi nyawo mar dhano. To ne ok wang'eyo ni ne wadhi chopo ka. Kane watimo our album volume 1 dedication, mailo ne watese ni yote yawezekana, ne atiyo gi dholuo moro ka ni Nyasaye manogolowa e piny mar Misri oyie ochopo e piny mar Kanaan. To ka kuom adier wasebedo ka waneno teko mar Jehova Nyasaye. Gi sani ma wawuoye kodu ni wantiere gi 2 volumes. Volume 1 miluongo ni yote yawezekana, gi the volume 2, part of it ema wawero kaeni, wasewero wende adek, though the theme song volume 2 pok wa perform. To gisani bende watimo, wan gi plan mar timo shooting mar volume 1, to mago duto te gin mana teko mar Jehova Nyasaye. Koro miyo ka wero ni yote yawezekana, to adier gimora mora nyalore kuom Jehova Nyasaye. Omiyo ka wamedo bedo tiend Ruoth Nyasaye, akwayo jo Zions mondo kelnwa 2 items. Bang' mano, nikech onge kwaya machielo mosebiro mowachona, pod achaka miyo mana kobo thuolo bang' Zions mondo kelnwa 2 items. Bang'e wanachakwa yud further directives kaka wabro dhi mbele. Kokamano to wabeduru gi kwe ka wawinjo injili mar Nyasaye. Erouru kamano. Amesimama kwenye lango wa moyo wako, anangojea umfungulie. Yesu mwana wa Mungu, mkaribishe aingie. Amesimama kwenye lango wa moyo wako, anangojea umfungulie. Yesu mwana wa Mungu, mkaribishe aingie. Basi wewe Kristo, Bwana moyo wako mpendwa, aingie ndani aketi na anywe nawe, hivyo utakuwa mtoto safi wa Yehova. Basi wewe Kristo, Bwana umekawia kumfungulia moyo wako mpendwa, aingie ndani aketi na anywe nawe, hivyo utakuwa mtoto safi wa Yehova. Usisite kumfungulia, yaweza kuwa hii injili yako ya mwisho, muda kweli wasonga. Heri uweke tumaini kwake ili akujazie mibaraka yake. Usisite kumfungulia,
yaweza kuwa hii injili yako ya mwisho, muda kweli wasonga. Heri uweke tumaini kwake ili akujazie mibaraka yake. Basi wewe Kristo, mbona umekawia kumfungulia moyo wako mpendwa, aingie ndani aketi na anywe nawe, hivyo utakuwa mtoto safi wa Yehova. Basi wewe Kristo, mbona umekawia kumfungulia moyo wako mpendwa, aingie ndani aketi na anywe nawe, hivyo utakuwa mtoto safi wa Yehova. Basi wewe Kristo, mbona umekawia kumfungulia moyo wako mpendwa, aingie ndani aketi na anywe nawe, hivyo utakuwa mtoto safi wa Yehova. Basi wewe Kristo, mbona umekawia kumfungulia moyo wako mpendwa, aingie ndani aketi na anywe nawe, hivyo utakuwa mtoto safi wa Yehova. Basi wewe Kristo, mbona umekawia kumfungulia moyo wako mpendwa, aingie ndani aketi na anywe nawe, hivyo utakuwa mtoto safi wa Yehova. Basi wewe Kristo, mbona umekawia kumfungulia moyo wako mpendwa, aingie ndani aketi na anywe nawe, hivyo utakuwa mtoto safi wa Yehova.
Alisuluhishwa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, akachapwa na kudungwa Yesu kwa sababu ya uovu wetu. Bwana, tusitazame jinsi katoa uhai wake kwetu, tukaurudi kwake na kutimiza maagizo yake. Bwana alisuluhishwa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, akachapwa na kudungwa Yesu kwa sababu ya uovu wetu. Bwana, tusitazame jinsi katoa uhai wake kwetu, tukaurudi kwake na kutimiza maagizo yake. Bwana kule ng'ambo, furaha tule ng'ambo ya bahari, nikusifu kule ng'ambo, furaha tule ng'ambo ya bahari, nikusifu. Hakuna kujuana kwa cheo chako ewe Mkristo, hakuna ongo, Bwana mwamuzi mwema, hakuna kujigamba. Nilikuwa mshiriki wako, na mimi nilikuwa mchungaji wa kanisa kubwa. Hakuna uovu pale, ni kusifu. Hakuna uovu pale, ni kusifu. Kule ng'ambo, furaha tule ng'ambo ya bahari, ni kusifu. Kule ng'ambo, furaha tule ng'ambo ya bahari, ni kusifu. Hakuna kujuana kwa cheo chako ewe Mkristo, hakuna ongo, Bwana mwamuzi mwema, hakuna kujigamba. nilikuwa mshiriki wako, na mimi nilikuwa mchungaji wa kanisa kubwa. Hakuna uovu pale, ni kusifu. Hakuna uovu pale, ni kusifu. najua ipo siku ijayo, na wale wote wanaosubiri watamwona Mwokozi akishuka na utukufu kubwa. Wenye dhambi watashangaa, ndipo duniani kote kutambulike arejea Bwana. Najua ipo siku ijayo, na wale wote wanaosubiri watamwona Mwokozi akishuka na utukufu kubwa. Wenye dhambi watashangaa, ndipo duniani kote kutambulike arejea Bwana. Tukivuka ng'ambo ya kioo, haleluya na hosana. Ng'ambo ya kioo, haleluya na hosana. Bwana Yesu aliyetupa imani atatuvisha taji lile la kifalme, vichwani vitang'aa, mbinguni ni kusifu, kweli furaha tele, tukila naye Bwana mezani pake. Ng'ambo ya kioo, haleluya na hosana. Ng'ambo ya kioo, haleluya na hosana. Bwana Yesu aliyetupa imani atatuvisha taji lile la kifalme, vichwani vitang'aa, mbinguni ni kusifu, kweli furaha tele, tukila naye Bwana mezani pake.
yangu ni mizito kuibeba hadi nyumbani. Mizigo yangu nitamwachia Yesu aibebe. Siwezi peke yangu kuibeba mizigo yangu ni mizito. Mizigo yangu ni mizito kuibeba hadi nyumbani. Mizigo yangu nitamwachia Yesu aibebe. Ninaye Yesu mwokozi wangu, mtetezi wangu, rafiki mwema, kimbilio tabani, faraja kwa walio wanyonge. Najua hawezi niangusha, mizigo yangu mizito nimemwachia aibebe. Ndiye kwamba ni salama, nitamtumai siku zote. Ninaye Yesu mwokozi wangu, mtetezi wangu, rafiki mwema, kimbilio tabani, faraja kwa walio wanyonge. Najua hawezi niangusha, mizigo yangu mizito nimemwachia aibebe. Ndiye kwamba ni salama, nitamtumai siku zote. Njia ijapoparuza, mawimbi yawe makali, ameahidi Bwana yuko nasi. Tumtumai Bwana, atatuongoza hadi tufike nyumbani. Tumtumai Bwana, atatuongoza hadi tufike nyumbani. Njia ijapoparuza, mawimbi yawe makali, ameahidi Bwana yuko nasi. Tumtumai Bwana, atatuongoza hadi tufike nyumbani. Tumtumai Bwana, atatuongoza hadi tufike nyumbani. Ninaye Yesu mwokozi wangu, mtetezi wangu, rafiki mwema, kimbilio tabani, faraja kwa walio wanyonge. Najua hawezi niangusha, mizigo yangu mizito nimemwachia aibebe. Ndiye kwamba ni salama, nitamtumai siku zote. Ninaye Yesu mwokozi wangu, mtetezi wangu, rafiki mwema, kimbilio tabani, faraja kwa walio wanyonge. Najua hawezi niangusha, mizigo yangu mizito nimemwachia aibebe. Ndiye kwamba ni salama, nitamtumai siku zote. Ninaye Yesu mwokozi wangu, mtetezi wangu, rafiki mwema, kimbilio tabani, faraja kwa walio wanyonge. Najua hawezi niangusha, mizigo yangu mizito nimemwachia aibebe. Ndiye kwamba ni salama, nitamtumai siku zote. Ninaye Yesu mwokozi wangu, mtetezi wangu, rafiki mwema, kimbilio tabani, faraja kwa walio wanyonge. Najua hawezi niangusha, mizigo yangu mizito nimemwachia aibebe. Ndiye kwamba ni salama, nitamtumai siku zote.
Osikadok chikaginili Ipodho piny kendo githo Injama burakare Yasang'adona bura maber Ka ibet komroni Injama burakare Yasang'adona bura maber Ka ibet komroni Osikadok chikaginili Ipodho piny kendo githo Injama burakare Yasang'adona bura maber Ka ibet komroni Injama burakare Yasang'adona bura maber Ka ibet komroni Aruoth Nyasacha Abera pake gi chunya duto Kaulo gik madongo duto Ruoth miseti Imona Abiro wer gi ilo nikech Ine Nyasaye maduong' Moloyo abiro pako nyingi Amin Aruoth Nyasacha Abiro pake gi chunya duto Kaulo gik madongo duto Ruoth miseti Imona Abiro wer gi ilo nikech Ine Nyasaye maduong' Moloyo abiro pako nyingi Amin Ogeni duto Iketo gima kare tito Omiyo Jogoro wapake Yesu Jogoro wadende sana Mondo ngegi herane Osiko manyaka chen Jogoro wapake Yesu Jogoro wadende sana Mondo ngegi herane Osiko manyaka chen Wanadai nyingi malo Wanatii nyingi malo Nyaka jina ni berni Nyaka jina ni berni Wanadai nyingi malo Wanatii nyingi malo Nyaka jina ni berni Nyaka jina ni berni Aruoth Nyasacha Abera pake gi chunya duto Kaulo gik madongo duto Ruoth miseti Imona Abiro wer gi ilo nikech Ine Nyasaye maduong' Moloyo abiro pako nyingi Amin Aruoth Nyasacha Abera pake gi chunya duto Kaulo gik madongo duto Ruoth miseti Imona Abiro wer gi ilo nikech Ine Nyasaye maduong' Moloyo abiro pako nyingi Amin Aruoth Nyasacha Abiro pake gi chunya duto Kaulo gik madongo duto Ruoth miseti Imona Abiro wer gi ilo nikech Ine Nyasaye maduong' Moloyo abiro pako nyingi Amin Aruoth Nyasacha Abiro pake gi chunya duto Kaulo gik madongo duto Ruoth miseti Imona Abiro wer gi ilo nikech Ine Nyasaye maduong' Moloyo abiro pako nyingi Amin
Yesu akapanda chomboni na wanafunzi wake wakamfuata. Ukawa na msokosoko baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi. Naye alikuwa amelala usingizi, wanafunzi wake wakamwendea wakamuamsha. Wao wakisema, Bwana tuokoe, tunaangamia. Yesu akapanda chomboni na wanafunzi wake wakamfuata. Ukawa na msokosoko baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi. Naye alikuwa amelala usingizi, wanafunzi wake wakamwendea wakamuamsha. Wao wakisema, Bwana tuokoe, tunaangamia. Nani huyu atapepwa na bahari za mtini? Yesu mwana wa Daudi, woga ni wa nini? Yesu yuko chomboni, tusiogope. Hata pepo zivume, mawimbi yawe makali, atazituliza. Mwite leo atasikia. Nani huyu atapepwa na bahari za mtini? Yesu mwana wa Daudi, woga ni wa nini? Yesu yuko chomboni, tusiogope. Hata pepo zivume, mawimbi yawe makali, atazituliza. Mwite leo atasikia. Tuna imani iliyo imara, imani ni ushindi. Tumaini, tumtumaini Bwana, ushindi ni hakika. Tuna imani iliyo imara, imani ni ushindi. Tumaini, tumtumaini Bwana, ushindi ni hakika. Nani huyu atapepwa na bahari za mtini? Yesu mwana wa Daudi, woga ni wa nini? Yesu yuko chomboni, tusiogope. Hata pepo zivume, mawimbi yawe makali, atazituliza. Mwite leo atasikia. Nani huyu atapepwa na bahari za mtini? Yesu mwana wa Daudi, woga ni wa nini? Yesu yuko chomboni, tusiogope. Hata pepo zivume, mawimbi yawe makali, atazituliza. Mwite leo atasikia. Nani huyu atapepwa na bahari za mtini? Yesu mwana wa Daudi, woga ni wa nini? Yesu yuko chomboni, tusiogope. Hata pepo zivume, mawimbi yawe makali, atazituliza. Mwite leo atasikia. Nani huyu atapepwa na bahari za mtini? Yesu mwana wa Daudi, woga ni wa nini? Yesu yuko chomboni, tusiogope. Hata pepo zivume, mawimbi yawe makali, atazituliza. Mwite leo atasikia.
machiegni ma wanadonji e dala mepolo manosinglogi. Siko e chunya Nilalo to sudo machiegni ma wanadonji e dala mepolo manosinglogi Yesu majawa. Paro achiel mamito siko e chunya Nilalo to sudo machiegni ma wanadonji e dala mepolo manosinglogi Yesu majawa. Dalagi Elijah kon Musa anagomba bie dalano kama piwa mopnechweri kendo wanayudi kwe musiko kama dalili wanagonde gisibai chunya komba dalano dalagi Elijah kon Musa anagomba bie dalano kama piwa mopnechweri kendo wanayudi kwe musiko kama dalili wanagonde gisibai chunya komba dalano. Yesu roda bila mama ber manesale mora titiregi uni mabeyo como manya saya ni kanyono ele konvet ma Yesu roda dalagi Elijah kon Musa anagomba bie dalano kama piwa mopnechweri kendo wanayudi kwe musiko kama dalili wanagonde gisibai chunya komba dalano dalagi Elijah kon Musa anagomba bie dalano kama piwa mopnechweri kendo wanayudi kwe musiko kama dalili wanagonde gisibai chunya komba dalano dalagi Elijah kon Musa anagomba bie dalano kama piwa mopnechweri kendo wanayudi kwe musiko kama dalili wanagonde gisibai chunya komba dalano dalagi Elijah kon Musa anagomba bie dalano kama piwa mopnechweri kendo wanayudi kwe musiko kama dalili wanagonde gisibai chunya komba dalano. Hallelujah. Ochope amede mare. E thuolo ni nikech koro watiyo koda sa 11:03 to wan gi migawo moro kaachiel
ni bandera mani oko ka sa 12 konego romnegi kanyo. Adong ka gi dakika 25 mar wende. E dakika 5 madong mondo mi olos dakika 30 ma en nusa, jo Pathfinders Adventurers oikre mondo gidhi gitim migapgi kanyo. Koro mae chenro ma wadaringo go e dakika 30 dakika 25 no. Brother Collins dhi miyowa wer achiel, bang'e Zions dhi miyowa wer achiel, tok mano Nancy Opere bende nigi item, odhi miyowa item achiel, modong' ang' ne wawach kaka sa obedo kodwa. Ero uru kamano. Brother Collins. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Amri ya mfalme Nebukadneza kwa vijana watatu, Shadraka, Meshaki, Abednego, vijana mashujaa. Mng'amo wao hatutaweza kusujudia sanamu, hata Mungu wasipotusaidia hatutasujudia sanamu. Amri ya mfalme Nebukadneza kwa vijana watatu, Shadraka, Meshaki, Abednego, vijana mashujaa. Msimamo wao hatutaweza kusujudia sanamu, hata Mungu wasipotusaidia hatutasujudia sanamu, hata Mungu wasipotusaidia hatutasujudia sanamu. Watupeni kwenye tanuru la moto, chocheeni mara 7. Sasa mbona moto hauwadhuru? Mambo haya ya ajabu. Kwanza walikuwa watatu, na yule wanne ni nani? Tukuzeni Mungu wa hawa vijana, astahili kuabudiwa. Watupeni kwenye tanuru la moto, chocheeni mara 7. Sasa mbona moto hauwadhuru? Mambo haya ya ajabu. Kwanza walikuwa watatu, na yule wanne ni nani? Tukuzeni Mungu wa hawa vijana, astahili kuabudiwa. Je, wamtambua Mungu wa vijana mashujaa watatu? Nebukadneza alimtambua na kukiri nguvu zake, tena akasema ahimidiwe Mungu wa hawa vijana, tenda maajabu, ishara zake kubwa, kaokoa watumishi wake. Je, wamtambua Mungu wa vijana mashujaa watatu? Nebukadneza alimtambua na kukiri nguvu zake, tena akasema ahimidiwe Mungu wa hawa vijana, tenda maajabu, ishara zake kubwa, kaokoa watumishi wake. Tenda maajabu, ishara zake kubwa, kaokoa watumishi wake. Watupeni kwenye tanuru la moto, chocheeni mara 7. Sasa mbona moto hauwadhuru?
mambo haya ya ajabu. Kwanza walikuwa watatu, na yule wanne ni nani? Tukuzeni Mungu wa hawa vijana, astahili kuabudiwa. Watupeni kwenye tanuru la moto, chocheeni mara 7. Sasa mbona moto hauwadhuru? Mambo haya ya ajabu. Kwanza walikuwa watatu, na yule wanne ni nani? Tukuzeni Mungu wa hawa vijana, astahili kuabudiwa. Watupeni kwenye tanuru la moto, chocheeni mara 7. Sasa mbona moto hauwadhuru? Mambo haya ya ajabu. Kwanza walikuwa watatu, na yule wanne ni nani? Tukuzeni Mungu wa hawa vijana, astahili kuabudiwa. Watupeni kwenye tanuru la moto, chocheeni mara 7. Sasa mbona moto hauwadhuru? Mambo haya ya ajabu. Kwanza walikuwa watatu, na yule wanne ni nani? Tukuzeni Mungu wa hawa vijana, astahili kuabudiwa. Zions, one item, and then Nancy Opere oikre gi item achiel. Erogamano. aliye juu. Nani mwenye upendo kama Muumba wetu Alfa na Omega? Je, ni nani mwenye huruma kama Baba wetu aliye juu? Nani mwenye upendo kama Muumba wetu Alfa na Omega? Kote duniani hakuna aliye mkamilifu, ila kwa neema yake Mungu sote twaishi, ila kwa neema yake Mungu sote twaishi. Je, ni nani mwenye huruma kama Baba wetu aliye juu? Nani mwenye upendo kama Muumba wetu Alfa na Omega? Je, ni nani mwenye huruma kama Baba wetu aliye juu? Nani mwenye upendo kama Muumba wetu Alfa na Omega? Kote duniani hakuna aliye mkamilifu, ila kwa neema yake Mungu sote twaishi, ila kwa neema yake Mungu sote twaishi. Je, ni nani aliye mwaminifu? Ni nani aliye kamilifu? Hakuna aliye kamilifu, hakuna mfuata nyayo za Yesu, ila wote wamepotoshwa bila kujali mapenzi yake, ila wote wamepotoshwa bila kujali mapenzi yake. Je, ni nani aliye mwaminifu?
Ni nani aliye kamilifu? Hakuna aliye kamilifu. Hakuna mfuata nyayo za Yesu, ila wote wamepotoshwa bila kujali mapenzi yake. Ila wote wamepotoshwa bila kujali mapenzi yake. Hatuwezi tukiwa peke yetu. Dhambi nyingi tumetenda bila kujali Mola aliyetufilia. Si milikimo wa kiroho, hatuwezi tukiwa peke yetu. Dhambi nyingi tumetenda bila kujali Mola aliyetufilia. Yesu Kristo aliteswa ili tupate wokovu. Bado wasubiri nini mpendwa, turudi kwake. Bado wasubiri nini mpendwa, turudi kwake. Si milikimo wa kiroho, hatuwezi tukiwa peke yetu. Dhambi nyingi tumetenda bila kujali Mola aliyetufilia. Si milikimo wa kiroho, hatuwezi tukiwa peke yetu. Dhambi nyingi tumetenda bila kujali Mola aliyetufilia. Yesu Kristo aliteswa ili tupate wokovu. Bado wasubiri nini mpendwa, turudi kwake. Bado wasubiri nini mpendwa, turudi kwake. Je, ni nani aliye mwaminifu? Ni nani aliye kamilifu? Hakuna aliye kamilifu. Hakuna mfuata nyayo za Yesu, ila wote wamepotoshwa bila kujali mapenzi yake. Ila wote wamepotoshwa bila kujali mapenzi yake. Je, ni nani aliye mwaminifu? Ni nani aliye kamilifu? Hakuna aliye kamilifu. Hakuna mfuata nyayo za Yesu, ila wote wamepotoshwa bila kujali mapenzi yake. Ila wote wamepotoshwa bila kujali mapenzi yake. Je, ni nani aliye mwaminifu? Ni nani aliye kamilifu? Hakuna aliye kamilifu. Hakuna mfuata nyayo za Yesu, ila wote wamepotoshwa bila kujali mapenzi yake. Ila wote wamepotoshwa bila kujali mapenzi yake. Je, ni nani aliye mwaminifu? Ni nani aliye kamilifu? Hakuna aliye kamilifu. Hakuna mfuata nyayo za Yesu, ila wote wamepotoshwa bila kujali mapenzi yake. Ila wote wamepotoshwa bila kujali mapenzi yake. Ei dakika modongo Nancy Opere okelnwa wer, baeto Jokobo tieko mogik, to wadonje parade kayacha nikech sa. Ero uru kamano.
wagoyo erokamano. Wagoyo erokamano kuom ng'wono gi herani, wating'o nyingi malo kuom hera minyisowa. Nyaka wago loka, nyaka wachopo e kicheni. Wagoyo erokamano kuom ng'wono gi herani, wating'o nyingi malo kuom hera minyisowa. Nyaka wago loka, nyaka wachopo e kicheni. Kadine bende ruoth odaga korwa, ang'o madine otimorenwa e kinde mane wasikwa omonjowa. Dine gimwanyowa ka wangima, oula dine ywerowa mabor, chutho pi dine oimowa. E dine wanimo e pi maboni mali. Kadine bende ruoth odaga korwa, ang'o madine otimorenwa e kinde mane wasikwa omonjowa. Dine gimwanyowa ka wangima, oula dine ywerowa mabor, chutho pi dine oimowa. E dine wanimo e pi maboni mali. Osiepe weyowa, nyithindwa bende weyowa, anyuondwa duto rumo. Ok wawit kendo, wagoyo erokamano. Pile pile piny marunwa, osiepe weyowa, nyithindwa bende weyowa, anyuondwa duto rumo. Ok wawit kendo, wagoyo erokamano. Kadine bende ruoth odaga korwa, ang'o madine otimorenwa e kinde mane wasikwa omonjowa. Dine gimwanyowa ka wangima, oula dine ywerowa mabor, chutho pi dine oimowa. E dine wanimo e pi maboni mali. Kadine bende ruoth odaga korwa, ang'o madine otimorenwa e kinde mane wasikwa omonjowa. Dine gimwanyowa ka wangima, oula dine ywerowa mabor, chutho pi dine oimowa. E dine wanimo e pi maboni mali. Kadine bende ruoth odaga korwa, ang'o madine otimorenwa e kinde mane wasikwa omonjowa. Dine gimwanyowa ka wangima, oula dine ywerowa mabor, chutho pi dine oimowa. E dine wanimo e pi maboni mali. Kadine bende ruoth odaga korwa, ang'o madine otimorenwa e kinde mane wasikwa omonjowa. Dine gimwanyowa ka wangima, oula dine ywerowa mabor, chutho pi dine oimowa. E dine wanimo e pi maboni mali.
Haleluya. Iweye gi mitne bende. Gimoro bende kitimo asasa to bende koro dhi marach. Wayie wawe gi mitne, ka Nyasaye oyie to pod thuolo nitie, wanadhi mbele mar wer. Gie thuolo ma wachope ni nikech saa, wada miyo respect the parade mada bedo commanded right now, mondo wa lower the flags kapok saa 12 romo. Koro gie thuolo ni adhi miyo Pastor Simeon mondo lemnwa, baeto wadhi proceed e parade kacha mondo otelnwa gi Pathfinders together with the adventurers. Ero uru kamano. Mana timo okatim the closing prayer, but alemo ni migao mosetimore. We still have more time immediately we are done with the whatever flag lowering. Angeni pod nitie other events that will follow. Koro. Let's pray. Ogoniro kama to Nyasaye mangima yie mondo obegi chok malich. Mosebiro mar kiche kendo odiochieng' ma kawuono Sabato mapok oromo Nyasaye. Migepe maber wagoni erokamano. Wadhi e
Our beloved Master, who dwells in the heavenly abode, we want to thank you this evening, Lord, for granting us this privilege to lower the flags. We know that in the morning you are lifted up when the banners were raised. Even as we lower them, Lord, we still lift you high, because you are the Creator. These young people have done this, Lord, in your name, and remember what happened when the Israelites were of one accord and following Joshua as the commander. Lord, your name was lifted to the time. Even as this was the Lord, we still want to remain one in charge
of one accord under the command of Jesus Christ. So what we've done here today, Lord, is to show your presence. Bless these young people in their tender ages and as they continue the Pathfinder ministry. In Jesus' name we pray. Amen.